Srila Prabhupadova plánu pro ustanovení Varnashrama Dharmy. And this is the last part also. A zároveň poslední část. So, as in the previous session, initially we will have some discussion, and at the end we can take up some questions. Stejně jako minulé, nejdřív to celé probereme a na konci budeme mít otázky. So in the previous session we discussed that Varnashrama Dharma is Krishna's system to provide a social framework in which the whole society can practice spiritual life. V předchozím sezení jsme diskutovali to, jak Varnashrama je Krishnovým aranžmánem pro usnadnění fungování společnosti a veškerého sociálního řízení. And the modern social system is completely in contrast to that, because it is based on greed and it leads to taking its members away from Krishna. A zároveň nás ten systém přibližuje ke Krishnovi, když to moderní systém je přesně opačný a je založen na chamtivosti, na chtíči a tak dále a odvádí nás vlastně směrem od Krishny. So we discussed that primarily there were three reasons for which Srila Prabhupada wanted us to establish Varnashrama Dharma. Diskutovali jsme, že jsou prakticky tři hlavní důvody, pro které Srila Prabhupada chtěl, abychom Varnashrama Dharmu ustanovili. Would anybody like to tell what these three reasons were which we discussed? Někdo by nám to mohl říct? One is it can solve all material problems of life. Yes. This is the material reason. Material reason, to diminish the material problems to the best possible extent. První hmotný důvod, který nám pomůže snížit všechny materiální problémy, co nejvíce je to možné. Anybody else? Second, the spiritual reason. To achieve the goal of life. It is very favorable for our primary spiritual practices. Druhý důvod je duchovní, protože Varnashrama je velice příznivá, vytváří příznivé prostředí pro všechny naše duchovní aktivity. And then the third one? Preaching reason. So, Srila Prabhupada, we read some quote that Srila Prabhupada says, by which millions, the mass will take up to Krishna consciousness. A četli jsme tam výrok od Srila Prabhupada, ve kterém říká, že masy lidí se připojí k vědomí Krishny. So now further in this session we will discuss what are Srila Prabhupada's instructions, practical instructions on how actually to do it, how to establish Varnashrama Dharma. A dneska máme diskutovat, jak prakticky Srila Prabhupada chtěl, abychom to udělali, jak prakticky máme začít ustanovovat Varnashrama Dharmu. So, primarily there are 5 steps in Srila Prabhupada's strategy for establishing Varnashrama Dharma. Primárně tady takových 5 kroků v té strategii Srila Prabhupada pro ustanovení Varnashrama Dharmy. The first one is establishing model devotee farm communities to institute Varna system. První je ustanovit modelové komunity oddaných, kde se zavede systém varen. Second, with this Varna system in place, to institute ashram system and bring it to perfection. A jakmile bude Varna systém ustanoven, tak zavést a přivést k dokonalosti systém ashramu. Third, to replicate this model among the non-devotees also with the help of leaders of the society. Třetím krokem je aplikovat nebo rozmnožit tento model i mezi neoddané za pomoci vedení těch lídrů společnosti. And as a result of that, when on a bigger scale similar communities will be established, then the roots of the present animal civilization will be destroyed. A
A když v takovém širokém měřítku budou tyto komunity ustanoveny, tak kořeny tady této zvířecí civilizace budou zničeny. And as a result of that, in the last stage, people will be able to take to Krishna consciousness in very big numbers. Poslední stádium je, že lidé potom v této fázi budou schopni přijímat vědomí Kršny opravdu ve velkých počtech. So now, one by one, we will discuss these 5 stages. A jedno po druhé si projdeme těmito 5 fázemi. The first one is that establishing model devotee farm communities to institute Varna system. První krok je ustanovit modelové komunity, farmářské komunity oddaných, a aby se tam ustanovil systém varen. So Varnashrama consists of 2 words, Varna and Ashrama. Varnashrama se skládá ze 2 slov, Varna a Ashrama. So Srila Prabhupada tells us that first Varna has to be placed properly and then Ashrama placement will follow. A Srila Prabhupada říká, že nejdříve by měly být ustanoveny správně varny a pak budou následovat ashramy. You have that quotes, Prabhu, with you? Quote 7. Hridayananda Maharaj is conversing with Srila Prabhupada. So in this Varnashrama college, there would be 2 divisions, Varna and Ashrama. Takže tady Hridayananda Maharaj diskutuje se Srilou Prabhupádou a říká, takže tady v této Varnashramské akademii, tak by měly být 2 divize, Varny a Ashramy. Srila Prabhupada, first of all Varna and Ashrama then. When the Varna is perfectly in order, then Ashrama. Ashrama is especially meant for spiritual advancement and Varna is general division. Takže Prabhupada odpovídá nejdříve ze všeho Varna a Ashrama potom. Když je Varna dokonale v pořádku, tak potom Ashrama. Ashram je speciálně určen pro duchovní pokrok a Varna je obecné rozdělení. It must be there in the human society or they are on the animals. Tak to musí to být rozděleno v lidské společnosti, jinak jsou jako zvířata. If Varna is not there, then this is a society of animals. Pokud není ustanovena Varna, pak je to společnost zvířat. And when the Varna is working perfectly, then we give them ashrama, Varnashrama, that is later on. A jakmile Varna funguje perfektně, tak potom dodáme Ashrama, Varnashrama. To přijde potom. Hridayananda, first they should be taught a skill. Hridayananda říká, nejdřív by se měli naučit nějaké řemeslo, nějakou dovednost. Prabhupada, yes, first of all, the whole society must be divided into 4 Varnas. Otherwise, there will be chaotic condition. That is what is the position now. What is he? What he has to do? One does not know. And there are so many unemployment. But if you organize a society into Varnas, there will be no question of unemployment. Ano, nejdříve ze všeho celá společnost musí být rozdělena do 4 varen. Jinak to bude chaos. To je postavení ve světě nyní. Kdo je on, co má dělat, on vůbec neví. A je tady mnoho nezaměstnanosti. Ale pokud budeme organizovat společnost do varen, tak zde nebude žádná otázka nezaměstnanosti. So this is the first important instruction of Srila Prabhupada, that first Varna has to be placed properly, and Varna refers to producing material needs of human society individually and collectively. Takže to je první bod, který tady Srila Prabhupada zmiňuje, že má být ustanovena Varna, a Varna znamená vlastně, že se produkují životní potřeby člověka jak individuálně, tak kolektivně. And ashrama specifically is meant for spiritual advancement. A ashrama, to je specificky určeno pro duchovní pokrok. Out of the 4 ashramas, brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas, 3 are fully meant for focusing on spiritual practices. A ze 4 ashramů 3, brahmachari, vanaprastha, sannyas, jsou plně určeny k plnému pohroužení se do duchovních činností. Because presently we are conditioned materially, therefore
if our material situation is not proper, then it is very difficult for ordinary person to practice a spiritual life properly. A jelikož v současné době nejsme dobře materiálně umístěni, tak pokud není to správně uděláno, tak pokud člověk, a jelikož jsme materiálně podmíněni, tak pokud se dobře neumístíme, tak pro nás bude velice, pro obyčejné lidi velice těžké dělat potom duchovní pokrok. And this is the situation today, like Srila Prabhupada saying, this is the situation today. So many material problems created by us, chaotic situation, and because of that, it's a very big stumbling block in people's taking up Krishna consciousness or maintaining Krishna consciousness, even if they take it. Takže to je právě ten problém, že jelikož nejsou tyto věci materiálně ustanoveny a tady máme velký chaos ve společnosti, tak pro lidi, i když dokonce přijmou nějak ten potenciálně duchovní život, tak je pro ně velice těžké udělat klidu pokrok, prostě nedokáží. Further quote 8, this is Tamal Krishna Goswami's diary, August 10, 1977. Srila Prabhupada is quoted here. I have only done 50% of what I want to do. The farms have to be done. If they are established, Varnashrama will be established. A tady z deníku Tamal Krishny Goswamiho z roku 70. srpna. Já jsem Prabhupada říká, já jsem udělal pouze 50% toho, co jsem chtěl udělat. Farmy musí být ustanoveny. Pokud budou ustanoveny farmy, Varnashrama bude také ustanovena. Further, Srila Prabhupada in letter to Hari, this is quote 9. On these farms we can demonstrate the full Varnashrama system. A dále v dopise Harishaurimu píše, na těchto farmách můžeme představit plný varnashramský systém. Quote 10. This is from a BTG article. She recalled that Prabhupada during his last days had told his secretary Tamal Krishna Maharaj, I want to establish Varnashrama. And when Tamal Krishna Goswami asked, how will you do that? Prabhupada spoke of Gita Nagari, iskcon's farm in Pennsylvania. I will go to Gita Nagari, I will sit down and I will teach you how to live off the land. Takže toto je z článku v magazínu Back to Godhead. A je to takto. Ona vzpomínala, že Prabhupada během svých posledních dnů tak řekl svému sekretáři Tamal Krishna Maharájovi, já chci ustanovit Varnashramu. Když Tamal Krishna Maharaj se zeptal, jak to uděláte, Prabhupada odpověděl, začal mluvit o Gita Nagari, iskconské farmě v Pensylvánii. Pojedu do Gita Nagari, sednu si tam a budu vás učit, jak žít z půdy. So now this is second important point to be noted, that Srila Prabhupada is relating establishing Varna to establishing farm communities. A to je další důležitý bod, že Srila Prabhupada vztahuje to ustanovení varen ve vztahu s farmářskými komunitami. Amongst the devotee community, this is a very common question we have. Can't we establish Varnashrama in the present day cities? A velice běžná otázka mezi oddanými dneška je, nemůžeme snad ustanovit Varnashramu v našich městech? In fact, we hear from the scriptures that there were cities in the Vedic times also. There are Jagannath Puri, Hastinapur, so there were cities in the earlier times also. So can't we just try this whole endeavor of establishing Varnashrama in the present day cities instead of trying to establish these such similar farm communities? A to odůvodnění nebo vychází to z toho, že vzpomínají oddaní, když přece ve védské kultuře je popsáno taky mnoho měst, máme Jagannath Puri, máme Hastinapur a mnoho dalších, tak nemůžeme snad jednoduše ustanovit tu Varnashramu v rámci dnešních měst, než jenom tady na těch farmářských komunitách. So therefore, in order to understand Srila Prabhupada's strategy to establish Varnashrama Dharma, this point we need to very clearly understand that Srila Prabhupada repeatedly again and again, for establishing Varnashrama, he wanted to establish such farm communities. A tady tento bod, proto abychom mohli správně pochopit Srila Prabhupádův plán, jak to ustanovit, tak je důležité si uvědomit a pochopit, že Srila Prabhupada chtěl, aby pro
ustanovení Varnashramy právě to začalo a vzniklo na těchto farmářských komunitách. Srila Prabhupada clearly said, on these farms we can demonstrate Varnashrama fully. A Srila Prabhupada specificky říká, na těchto farmách můžeme plnohodnotně představit Varnashramu. So, Varna system, as I just told, is primarily meant to fulfill material needs individually and collectively. A Varna systém, jak jsem řekl, je právě systém, který má zajistit materiální potřeby jak jednotlivců, tak společnosti. And what is the first material need? A jaká je první hmotná potřeba, materiální potřeba? Food. Annat bhavanti bhutani. This is the first and the foremost material need. Food. První a nejpřednější materiální potřeba, kterou máme, je jídlo. Then there is shelter and clothing. These are the first three primary material needs. A pak je útočiště a oblečení. To jsou první tři materiální potřeby, které každý má. Can food come from cities? Může jídlo vzniknout ve městě? Fortunately, food is not grown, can never be grown in the industries. Naštěstí jídlo není možné vypěstovat v továrně. In spite of many centuries of scientific advancement, food is still grown from the land and from the cows. A navzdory staletím vědeckých pokroků jídlo se pořád pěstuje za pomocí půdy a krav. So that means the foremost need, material need, can be procured from the agrarian rural setup and not from the city setup. A proto z toho vychází, že tu základní první životní potřebu, kterou máme, to je jídlo, tak můžeme získat pouze z toho venkovského prostředí, nikoli z městského prostředí. Now today, so many people are living in the cities and they are also able to procure their food, though they don't grow it there. A samozřejmě dnes mnoho lidí žije ve městě a pořád jsou schopni si obstarat své jídlo, i když ho tam nepěstují. But then that means the food is grown distant away and it needs to be transported and it makes everything very complicated. A znamená to, že to jídlo se musí pěstovat někde daleko od toho města a tam je dopravováno na velké vzdálenosti a celou tu věc to dělá velice složitou. This is not Krishna's system. This is whimsical system created by modern demoniac men. Toto není Krishnův systém, to je náladový systém, který vytvořil moderní démonský člověk. Industries were required not because, of course, because it doesn't produce food, not because of food, but because we wanted out of greed so many artificial things. Ten průmysl vzniknul ne kvůli tomu, že bychom neměli jídlo, ale kvůli tomu, že z chamtivosti jsme začali chtít mnoho zbytečných věcí. These artificial things we cannot grow at village level. A ty umělé potřeby člověka nemůžeme vypěstovat na úrovni vesnice. For that we need industries, because for these big scale industries we need raw material to be brought in from distant away, from so many locations, and then markets have to be created at distant away places. So these all things require a big industrial setup. Když chceme vyrábět tady tyhle umělé naše potřeby, tak potřebujeme velký průmysl, který zpracovává různé surové materiály, různé suroviny z různých vzdálených míst, je musí přivést na to místo, kde jsou potom zpracovány a vyprodukovány, musí se vytvořit trh pro ty věci a všechno je to velice umělé a komplikované. So primarily we shifted from an agrarian society to an industrial based city society for these artificial needs. Primárně se člověk přesunul z té agrárně založené společnosti na městě založené nebo na průmyslu založené společnosti kvůli těmto svým chamtivým nadstandardním potřebám. And then because of that we created problem. For example, food is grown at a much distant away from where we are living. A
tak jsme vytvořili problém, že například jídlo se pěstuje někde úplně daleko od místa, kde my žijeme. Then we applied more technology, more industrial products, so transport systems to procure, to transfer that food grown in the villages to the cities. A pak vymýšlíme různé technologie a snažíme se zušlechťovat tyto technologie, které nám můžou dopravit z těch venkovských míst to jídlo do města. And then need of preservatives were there because at such long distances food cannot stay, some of the food items. So then we needed another industry to preserve the food, and like that, one after another, creating problem and solving problem with more technology, and in the meantime creating some more problems and then solving them. It's a vicious cycle. Takže a potom zjistíme, že vlastně, když to připravujeme na tak dlouhou vzdálenost, tak to musíme nějak konzervovat, nějak zajistit, aby se to neskazilo, protože mnoho těch produktů se kazí, takže potom potřebujeme další průmysl, ve kterém vyrábíme ty různé prostředky na to, abychom to mohli konzervovat, a s tím se zase vytváří další problémy a my vytvoříme další technologii, kterou ty problémy řešíme, a ty vytváří další problémy, a tak to je to začarovaný kruh. So this is Asuri Varna system. This is not Krishna system, this is Asuri, created by Asuric mentality. A to je asurický Varna systém. To není stvořené Kršnou, ale je to stvořeno démonem. So Srila Prabhupada wanted us to establish Daiva Varnashrama. That is system created by Krishna. He wanted us to establish that. A Srila Prabhupada po nás chtěl, aby byla zavedena Daiva Varnashrama. A Srila Prabhupada chtěl, abychom zavedli tento systém, který dám Kršnou. In one way, Srila Prabhupada also says that in every society there is Varnashrama. A jednou smyslu Srila Prabhupada ano také říkal, v každé společnosti je Varnashrama. So in that way, in cities also already there is Varnashrama. There is some ways how to procure our material needs, and there are some stages in the life. So in some form, Varnashrama is there in every society. Tak samozřejmě i v moderní společnosti, ve městech a tak dále je nějaký druh Varnashramy, kdy vlastně si zajišťujeme ty životní potřeby, různá zaměstnání jsou potřeba, jsou tady taky různá životní stádia, takže v jednom smyslu ano, Varnashrama existuje v každé společnosti. So we have to understand that Srila Prabhupada's desire and instruction is to establish, to replace this Asuri Varna system with that of Krishna's Daiva Varnashrama system. A my musíme pochopit velice jasně, že Srila Prabhupada chtěl nahradit tento asurický Varna systém Kršnovým neboli Daivý Varna systémem, Varnashrama. So therefore, Daiva Varnashrama system entails procuring our basic fundamental necessities of life from nature directly. That means we have to be situated wherever food is grown. My musíme pochopit, že Daivý Varnashrama Dharma je založena na tom, že získáváme svoje životní nezbytnosti, potřeby, specificky první je to jídlo, tak z přírody, z toho přirozeného systému, přímo jak je to dáno Kršnou, a tím pádem musíme žít v místě, kde se to jídlo dá pěstovat. And other material requirements, for example defense, this is also one of the material needs. A potom proto další materiální potřeby, jako například obraňování se, to je taky jedna z hmotných potřeb. So Srila Prabhupada at one place says defense, so wherever you are, you can protect yourself, that's defense. A Prabhupada dokonce říká, kdekoliv jste, tak tam se můžete ochránit, to je obrana. So if you are in cities, you have to defend yourself. If you are in villages, you have to defend yourself. But you have to be locally placed because your food, you have to be placed in the villages because food is grown in the villages only. And then wherever you are, you do something to defend yourself. A ve městě se musíte ochraňovat, na venkově se musíte ochraňovat. Ale jelikož potřebujete jídlo a to potřebujete získat lokálně přirozeným způsobem, tak je potřeba žít na tom venkově, protože tam to jídlo roste. No a pak přirozeně tam se budete i bránit. Another material need is education, educating our children, society. Další hmotná potřeba, kterou máme, je vzdělávání. Potřebujeme vzdělávat děti, společnost jako takovou. Again, this is possible if we are living in the village, then wherever we are, we can educate our children. A to je zase možné na venkově, kdekoliv jsme, tak tam můžeme vzdělávat naše děti. Health department, wherever we are, from the herbs grown locally,
This is again Krishna's system, that in any place there are herbs from which we can keep our body fit, and in case of diseases we can cure them also. So this is also possible being situated in the village. Medicína nebo zdraví, tak je to Krishnův systém tak nastavený, že kdekoliv budeme žít, tak tam rostou nějaké byliny, které jsou určeny na to, aby člověku pomohli být zdravý, anebo aby mu mohli pomoci, pokud je nemocný, tak se uzdraví. Takže k tomu je zase velice příhodné žít na venkově. So therefore we see that in agrarian setup, in village setup, all the four varnas, the brahmanas, the kshatriyas, the vaishyas, the shudras, all of them can be practiced in an agrarian setup. A v tom zemědělském prostředí můžou být uplatněny všechny čtyři varny, jak brahmanové, kshatriyové, vaishyové i šudré. Všechny tam najdou své využití. But in the present day cities, we cannot have the first and the foremost material need procured locally there in the cities, that is our food. A v městech, moderních městech, my nemůžeme získat tu první naši životní potřebu, a to je jídlo. Now, the Vedic time Puri or cities were different from the modern day cities. That also we have to understand. Další věc, kterou musím pochopit, že ty védská města, ta Puri, byla odlišná od moderních měst. We don't find any description of industries in Jagannath Puri or in Hastinapur. No. V těchto městech, jako je Jagannath Puri, Hastinapur a další, tak nenajdeme v šástře žádné popisy nějakého průmyslu. So, the cities in the Vedic times were generally headquarters of the monarchs. Města ve védské společnosti byla většinou sídla těch vládců. It was a place where there will be fort and there will be army for defending the whole area, nearby villages including. So this was like a capital, headquarters of the army base. A tam bývala nějaká pevnost a vojsko a tak dále, aby tam byla zajištěná ochrana i pro ty vesnice, které pod to místo spadaly. A byla to taková základna pro armádu. And another thing to be noted, that in the Vedic times, not that all the time this big army will be maintained. Only at the time of when there is war, then these soldiers will be engaged in fighting. In other times, most of them will be doing farming and producing their food. A další věc, kterou je potřeba pochopit, že to není tak, že ve védské kultuře ti vojáci byli pořád potřebováni, ta armáda tím králem, ale toto bylo třeba v období nějakého napětí války, tak byli povoláni do akce, ale nebylo to, že pořád jenom bojovali a válčili. A v těch dobách, kdy vlastně nebyla válka, kdy se nebojovalo, tak většina z nich se zaměstnávala právě farmaření. And then in the cities will be the ministers of the monarch to advise him, a few of them. A v tom městě budou potom ministři toho krála, aby mu radili. But then rest of the whole population, they will be in the villages. Ale zbytek té populace bude na venkově. And then there will be some puris, like cities like having pilgrimage dharma, pilgrimage places. A pak budou města v kategorii jakoby svatých míst, poutních míst. Again, it will constitute a small percentage if in terms of population wise. A v té celkové populaci to bude zase jenom malé procento lidí. So therefore it is in stark contrast to the present conception of cities where the trend is that most of the people should live in the cities and for their very basic needs, everything comes from industries. So present day cities are very different from the Vedic cities. To je úplný kontrast oproti těm dnešním městům, které jsou založeny na úplně jiných principech. The point was that the present day cities is very different from the cities because one point was that very few people used to live in the cities, only the kshatriyas and the soldiers, few of them, and dhammas also few. Most of people used to live in the villages. Proti tomu dnešnímu městu, tak v tom městě žilo opravdu velice málo lidí, vojáci, nějaký ti králé, ministři a tak dále, ale většina lidí opravdu zůstávala na tom venkově. And industries were not there in the cities. A průmysl ve městech neexistoval.
So, therefore, when we are talking of instituting Varna system, it is very much connected to establishing farm communities, because there all the Varnas in Krishna's way can be demonstrated. They cannot be demonstrated in the present day cities. A proto je velice důležité zavádět Varnashramu na farmách, na venkově, protože tam můžou být všechny varny podle Krishnova systému předvedeny a zavedeny, a to není možné toho dosáhnout ve městech. There are two key points in Krishna's Varna system. Jsou dva klíčové body v Krishnově Varna systému. First, producing our fundamental material needs locally. První bod je toho Krishnova systému je, že produkujeme naše základní životní potřeby lokálně. And second is to work cooperatively through a diversity of division of labor. A potom je, že spolupracujeme, ale zároveň každý podle své dispozice. So therefore, on the farm communities, it is possible to demonstrate Krishna's Varna system, not in the modern day cities. Proto v těch farmářských komunitách je možné demonstrovat Krishnův Varna systém nikoli ve městech. Now we will just see some quotes. Quote 12. Podíváme na nějaké další citáty. That is my desire. Don't waste time for bodily comforts. You have got this body, you have to eat something, you have to cover yourself. So produce your own food and produce your own cloth. Don't waste time for luxury and chant Hare Krishna. This is success of life. Toto je moje touha. Neplýtvejte časem pro tělesné pohodlí, máte toto tělo, potřebujete něco jíst, potřebujete se do něčeho obléct, takže produkujte vlastní jídlo a produkujte vlastní oblečení. Neplýtvejte časem pro pohodlí. In this way, organize as far as possible, either in Ceylon or in Czechoslovakia, wherever, save time, chant Hare Krishna, don't be allured by the machine civilization, this soul killing civilization, this kind way of life, especially European countries. Zpívejte Hare Krishna, toto je úspěch v životě. Takže organizujte toto, jak je to nejvíc možné, ať už na Ceylonu nebo v Československu, kdekoliv. Ušetřete čas, zpívejte Hare Krishna, nebuďte svedeni touto civilizací strojů, je to duši zabíjející civilizace a tímto způsobem, zvláště v evropských zemích. Anywhere you can inhabit it, it is not very difficult. A cottage, you can produce your own food. Anywhere, this is the human civilization. And to organize this, Varnashrama will help you to divide the society, Brahman, Kshatriya, Vaishya, as there is division in the body. That will help. Don't waste human form of body for sense gratification. I wanted to introduce this. Now I have given you ideas. Takže kdekoliv to můžete osídlit, to není moc těžké, stačí vám nějaký příbytek, můžete produkovat vlastní jídlo kdekoliv, toto je lidská civilizace. A abyste to mohli organizovat, Varnashrama vám pomůže rozdělit společnosti, brahmanové, kshatriyové, vaishyové, jako jsou tady různé části těla. To vám pomůže. Neplýtvejte svým životem na tělesný smyslový požitek. Já bych toto chci zavést a nyní jsem vám dal nějaké nápady. Quote 13. This is in London, Srila Prabhupada lecture on Srimad Bhagavatam. Just like here in this Lechmore Heath, I don't know how to pronounce it exactly. There are so much land lying vacant. You produce your own food. Why you are going to London, to the factories? There is no need. This is wrong civilization. Here is land. You produce your food. If you produce your food, there is no need of going 100 miles, 50 miles on your motorcycle or motor or to earn your livelihood. Why? There is no need. Then you require petrol, and petrol there is a scarcity. Then you require so many parts, so many. That means you are making the whole thing complicated unnecessarily. There is no need. Simply you keep to the land and produce your food. And the cows are there. They will supply you milk. Then where is your economic problems? If you have sufficient grains, sufficient vegetables, sufficient milk from the land where you are living, where your economic problem? Why you should go to other place? That is Vedic civilization.
Everyone should remain in the spot and produce everything as he requires, and God will help you. Jako zde v Lečmorhit je tady mnoho půdy, která není obdělávána, takže produkujte vlastní jídlo. Proč byste měli jezdit do Londýna, do továren? Není potřeba. To je velice špatná civilizace. Tady je půda, produkujte vlastní jídlo. Pokud budete produkovat jídlo, není potřeba jezdit někam 100 mil, 50 mil na vaší motorce nebo motoru. To vydělávat na živobytí. Proč? Není to potřeba. Potom potřebujete benzín. A benzínu je nedostatek. A potřebujete mnoho součástek. Tolik součástek. To znamená, že celá věc se stává velice komplikovanou a to je zbytečné. Je to úplně zbytečné. To není potřeba. Jednoduše mějte nějakou půdu a produkujte vlastní jídlo. A krávy tam mohou být. Oni vám dodají mléko. Potom, kde jsou ekonomické problémy? Pokud máte dostatek obilí, dostatek zeleniny, dostatek mléka z půdy, na které žijete, potom, kde je ekonomický problém? Proč byste měli jít na jiné místo? To je védská civilizace. Každý by měl zůstat na svém místě a produkovat všechno, co potřebuje, jakože na té půdě. A Bůh vám pomůže. So I think it's very clear, correct? Asi to je docela jasné, ne? So Prabhupada very much wanted wherever you situate yourself and produce food there, produce your needs there. Prabhupada velice chtěl, aby jsme zůstali na tom venkově a tam lokálně produkovali své vlastní jídlo, své vlastní potřeby. Yes, in the cities, that quote will also come. In the cities we are there so we can preach, but if we have to establish Varnashrama in the full form, then we have to establish farm communities. Takže města jsou, ano, tam můžeme být, abychom mohli kázat, když chceme kázat, potřebujeme být ve městech, ten citát taky přijde, ale pokud chceme ustanovit Varnashrama Dharmu, tak je potřeba to udělat na farmářských komunitách. Now coming to the second point, that if Varna is in place as per Krishna's system, then ashramas can be brought to perfection. Takže když další bod je, že další ta fáze je, když ta varna je ustanovena, tak potom můžou být přivedeny k dokonalosti ashramy. Ashrama, as I said before, primarily focuses on directly spiritual activities. A ashrama, jak jsem předtím zmiňoval, tak je vlastně zaměřena přímo, většinou jsou zaměřeny přímo na duchovní činnosti. Now in today's society, when Varna is not in place properly, then we see that devotees, Grahastha devotees especially, they face many difficulties in their spiritual life. A jelikož dnes varna není dobře ustanovená, tak vidíme, že mnoho oddaných, specificky Grahastha oddaných, tak čelí mnoha problémům ve svém duchovním životě. Of course, ultimately all the problems are superfluous to our real existence as souls. Samozřejmě všechny problémy hmotné jsou nakonec povrchní ve vztahu k naší skutečné totožnosti jako duší. But that's the platform of the Paramhamsas. Ale to je úroveň Paramahamsů. And we are discussing this because we are not there, and therefore there is a need to act on the platform where we realistically are. A tam my nejsme, a takže proto tady diskutujeme z úrovně, na které realisticky se nacházíme. For us, the guiding principle is anukulasya sankalpa pratikulasa varjanam. Accept what is favorable and reject what is unfavorable. To je naše vodítko, že přijímáme to, co je příznivé, a to, co je nepříznivé, odmítáme. For a Paramhamsa, there is nothing favorable or unfavorable. Pro Paramahamsu není nic přirozeného, příznivého nebo nepříznivého. He sees Krishna everywhere in everything. Vidí Krishnu všude a ve všem. Nothing can distract his mind from Krishna. Nic nemůže odvést jeho mysl od Krishny. But for us to concentrate our mind even while chanting Hare Krishna is difficult. A pro nás koncentrovat svou mysl na Krishnu i při tom, když zpíváme Hare Krishna. Therefore, we need to work on creating a favorable environment as per Krishna's instructions for practicing hearing and chanting. Proto potřebujeme vytvořit příznivé prostředí podle Krishnových pokynů, proto aby jsme mohli dobře vykonávat naslouchání a opěvování. So just I will enumerate a few examples how when in today's society when Varna system is not in place properly, following are the difficulties which Grahasthas especially they face. Tady zmíním pár specifických příkladů toho, když ten Varna systém není správně ustanoven, tak jakým různým konkrétním problémům
ti grihastové čelí. First is lack of time První je málo času. and lack of peace of mind also. When there is time, you also need to have peace of mind to practice. A nedostatek klidu mysli. Když člověk nemá čas, tak nemá ani klid na mysli. Then there are financial difficulties. Many devotees, more and more, as we are progressing, so there are more and more financial difficulties. I think right now here, especially you are going through this financial difficulties. And when there are financial difficulties, it's burden, it's anxiety, and then to practice, to hear and chant becomes difficult. A potom jsou tady finanční problémy. Tím prochází každý, zvlášť třeba v dnešní době těch různých světových problémů, tak tady u nás, že tomu čelíme, že se všechno zdražuje a ty finanční problémy člověku způsobují velkou úzkost, které se pak nedokáže dobře soustředit. Bad association. This is a very, very important thing for devotees. We are unable to avoid bad association because of Varna system, demonic Varna system we are situated in. A když jsme umístěni v tom démonském Varna systému, to znamená, jsme v tom městě mezi těmi neoddanými, tak se nemůžeme vyhnout společnosti neoddaných, jsme nuceni se s nimi združovat. We are forced to send our children to the slaughterhouses. A pak jsme ještě nuceni posílat naše děti do jatek. Unstable family life. Jatek vzdělávání. Even A potom unstable family life. potom nestabilní rodinný život. Even in India, now with this Western culture in, family life is becoming gradually evaporating practically. A i v Indii s příchodem té západní kultury, tak ten stabilní rodinný život prakticky se vypařuje. And before evaporating, creating lot of heat. A přitom předtím, než se to vypaří, ten rodinný život, tak to ještě vytvoří hodně horka. Then another problem that we are forced to engage in so many sinful occupations and thereby accrue bad karma. A zároveň jsme nuceni se zaměstnávat, být zaměstnáni v mnoha hříšných zaměstnáních. A tímto způsobem dostáváme špatnou karmu. Poor health, Potom špatné zdraví, environmental problems. This is like not at individual level, but at a collective level, we are faced with very, very severe environmental problems because of this demonic Varna system. a kvůli tomu démonskému Varna systému čelíme kolektivně jako společnost mnoha environmentálním problémům. Wars, this is very now frequent, wars, Dále války, to je velice frekventovaná záležitost. unemployment. Nezaměstnanost. So therefore, the point which I want to make here is, why Srila Prabhupada says that when Varna system is in place properly, then ashramas will be placed properly, and in this way, Varna and ashrama. A proto tady chci jenom vysvětlit, proč Srila Prabhupada říká, že když ta Varna bude pěkně ustanovena, tak pak můžeme pěkně ustanovit i ten ashram a máme Varnashramu. Now next step, having created a few models, devotee communities, Srila Prabhupada's desire is that these are models, that means they have to be replicated on a big scale, nationwide scale or like that. A když se nám podaří vytvořit takovéto modely s tou Varnashrama Dharma, modelové komunity, tak potom Srila Prabhupadův koncept byl, že budou replikovány, protože to jsou modely, takže slouží k tomu, aby byly dále replikovány ve velkém měřítku, třeba i na úrovni národa. So Srila Prabhupada envisioned that this modern civilization is going to crumble. Srila Prabhupada předpovídal, že tato moderní civilizace selže. So we create models, and then as this society will be crumbling, then if we are able to convince some leaders of the society, then utilizing these models, they can replicate these on a big scale. Když se nám podaří vytvořit tyto modely, tak potom za využití toho kolapsu té společnosti, když se nám podaří přesvědčit nějaké lídry společnosti a ukázat jim ten funkční model, tak oni potom mohou být dobře využity pro celé společnosti. So there is a very interesting conversation between Srila Prabhupada and some of his disciples. This is May 27, 1974 in Rome. Tady je velice zajímavý rozhovor mezi Srilou Prabhupádou a některými jeho žáky z Říma v roce 74.
when Srila Prabhupada started emphasizing this Varna system, establishing Varnashrama, for Srila Prabhupada's disciples at that time, it was very revolutionary for them also, because it appeared like it's something new thing, what Srila Prabhupada has not spoken. Rather, Srila Prabhupada's statements earlier appeared apparently to be in contrast with what now Srila Prabhupada is speaking. A když v tu dobu Srila Prabhupada začal mluvit o svým mém přání a plánech ohledně Varnashramy, tak to ve skutečnosti tenkrát bylo šokující i pro jeho žáky, protože z jejich úhlu pohledu se jim to zdálo jiné, než co Srila Prabhupada zdůraznil předtím, dokonce jim to připadalo dokonce i v rozporu s tím, co Prabhupada dříve říkal o Varnashramě. So far they have heard and they have practiced distributing books in cities and making devotees and opening temples. This was what was seen as iskcon. A do té doby oni žili tím, že měli chrámy ve městech, rozdávali knížky, přiváděli nové oddané a to byl prakticky iskcon. But then when Srila Prabhupada started emphasizing establishing farm communities, then his disciples, like we will see in this conversation, they were trying to stick to the point that, yeah, but we have cities, what will we do in the cities? What will we do in the cities? So there's Srila Prabhupada goes back and forth with his disciples. A když Srila Prabhupada začal mluvit o těch, najednou zavádět ten koncept farmářských komunit, tak žáci začali ptát, a tak máme ty města, co budeme dělat ve městech, kdy tady jsou ty města. So at one point Srila Prabhupada said, there will be no city, we don't want cities. A v jednom okamžiku Prabhupada řekl, nebudou žádná města, my nechceme města. Then the disciples said, what about our city temples? A co s našimi městskými chrámy, říká jeden oddaný. Prabhupada, no, for the time it may go on, but as we make progress, there will be no necessity. A on říká, ne, zatím to může pokračovat, ale jakmile uděláme pokrok, pak už to nebude potřeba. For the present we have got, because the city is there, we are there. But suppose the city is closed, we shall be there. If the city is closed, you still will be there. Takže doteď, tak teď je tam máme, protože tady je město, tak jsme tam i my. A předpokládáme, že město bude zavřeno, tak tam zůstaneme. Když bude město zavřeno, zůstaneme tam. So we, Srila Prabhupada's followers have to see vision of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada was seeing iskcon today preaching in the cities, but at the same time the city culture is going to crumble, and then this whole movement is supposed to bring Krishna consciousness with the basis of village life, Varnashrama system in place to bring this whole big revolution in the whole world, fulfilling Chaitanya Mahaprabhu's prediction. Musíme vidět celou tu vizi, kterou Srila Prabhupada měl pro nás, kdy viděl, že ano, jsme ve městech, kážeme tam, ale zároveň předpovídal a viděl tu budoucnost, že ta města selžou a rozpadnou se, nebude to fungovat dál. A v tu chvíli my můžeme vlastně ukázat ty funkční farmářské komunity, které můžou ukázat světu alternativu a díky tomu se to může stát obrovskou revolucí ve světě. Another quote, this is quote 15. Again, from a conversation, Srila Prabhupada says, so one side there is no rain, one side there is no rice, especially in India, and one side heavy tax. So they will be all confused. They have already become confused. So in the confusion state, it will be very difficult to make them Krishna conscious. Therefore, preliminary help should be given. V dalším rozhovoru Srila Prabhupada říká, že na jedné straně tady není déšť, na další straně není žádná rýže a z další strany, zvláště v Indii, těžké daně. Takže budou lidé zmatení, a už jsou zmatení. A v tomto zmateném stavu pro ně je velice těžké, aby se stali vědomými si Kršny. Proto potřebují nějakou předběžnou pomoc. Prabhupada, that they should not be in chaos and confusion, otherwise how the brain will work. Prabhupada dále říká, takže proto by tady neměl být chaos ani zmatek, protože jinak jak bude mozek moci fungovat? Vishnujan is confirming, yes, no one can give rapt attention without peace of mind. Vishnujan potvrzuje, ano, nikdo nemůže mít napjatou pozornost bez klidu v mysli.
Prabhupada, yes. Our main aim is how to give them Krishna consciousness, but if they are already disturbed in every respect, then how they will take it? Therefore, we are taking these subjects to help him to come to the Krishna consciousness, and this is the method Varnashrama. Prabhupada říká dál, ano, náš hlavní cíl je, jak jim dát vědomí Kršny. Ale v současné době oni jsou rozrušeni ve všech ohledech a proto to nejsou schopni přijmout. Proto my přijímáme tyto postupy, abychom jim pomohli stát se vědomými Kršny. A touto metodou je Varnashrama. Vishnujana, this is the most auspicious work for now. Is this remedial measure to stop the chaos in the world? Vishnujana, toto je nejpříznivější práce pro teď. Je to lékem na zastavení chaosu ve světě? Prabhupada, yes, most auspicious, because if the people are in chaos, they will be, how they will be able to accept the great philosophy? It requires cool brain. A Prabhupada říká, ano, je to na nejvíc příznivé, protože lidé, když jsou ve zmatení, tak je budou schopni přijmout vznešenou filozofii. Na to potřebují mít chladnou hlavu. So, we can clearly see how Srila Prabhupada is seeing that this modern civilization is going to crumble, unemployment will be there, so people will be in chaos, they will be disturbed, they will not be able to take up Krishna consciousness, forget about practicing Krishna consciousness, maintaining their Krishna consciousness, and therefore Srila Prabhupada wanted to give this support. Varnashrama is a support to the primary devotional service. Tady to jasně vidíme, jak Srila Prabhupada předpovídal ten pád těch měst, ten příchod nezaměstnanosti, rozrušenost těch lidí a v tomto stavu viděl, že ty lidi nebudou schopni přijmout vědomí Kršny, tak aby jim dal podporu, tak chtěl ustanovit Varnashramu. Varnashrama má fungovat jako podpůrný aspekt pro rozvoj našeho vědomí Kršny. So far we have seen the steps. First, Varna system to be in place. For Varna system to be in place, farm communities models. And then further, with these models, need to be replicated on a bigger scale. And then we come to the further stages. Takže teď jsme si popsali 3 stádia, o kterých Srila Prabhupada mluví. První je ustanovit na farmářských komunitách systém varen. Na základě potom přivést dokonalosti systém ashramu, vytvořit takto modelové komunity a ty ve třetí fázi replikovat ve velkém měřítku a potom přichází 4. So Srila Prabhupada envisioned that with these farm projects replicating, this whole foundation of present day animal civilization will be destroyed. Srila Prabhupada předvídal, že s ustanovením těchto farmářských komunit bude zničen celý kořen toho základu démonské společnosti. Again, this is a quote 16. Tamal Krishna Goswami's diary. Book distribution and farms, these are our solid programs. They can change the whole world. The whole foundation of animal civilization can be destroyed. If I have hope for still living, I want to organize the farms, make it perfect, simple living and high thinking. Že rozdávání knih a farmy, to jsou naše solidní programy. Mohou změnit celý svět. Celý základ této zvířecí civilizace bude zničen. Kdybych měl ještě naději, že budu nějakou dobu žít, tak chtěl bych organizovat farmy a přivést k dokonalosti jednoduché žití, hluboké myšlení. So now we can start seeing how for the mass to take to Krishna consciousness, the foundation of animal civilization has to be destroyed. Takže tady vidíme, že ten bod toho, že pro masové rozšíření vědomí Kršny musí být zničen ten základ té materiální nebo démonské společnosti. Devotees like Prahlad can practice Krishna consciousness anywhere, even in the house of Hiranyakashipu, his father. Oddaní jako Prahlad mohou praktikovat oddanou službu všude, dokonce i v domě jeho otce Hiranyakashipuva. And even in present time, those few who are very strong, who have got very strong spiritual piety from before, they can sustain and they can progress in Krishna consciousness. But for majority of the people, it is very difficult to take up and to practice Krishna consciousness in this demoniac civilization. A pro některé i v dnešní době, někteří oddaní, kteří mají jakoby silný základ zbožnosti, smyslu životu, vysokou upřímnost a tak dále, tak
dokážou navzdory tomu démonskému prostředí udržet si svůj duchovní život a dělat stálý duchovní pokrok, ale pro většinu lidí jako takových to není možné. Now in the last part we will see how Srila Prabhupada envisioned that with this Varnashrama in place, how mass will join Krishna consciousness. A v poslední fázi můžeme vidět, jak Srila Prabhupada předpokládal, jak když se ta Varnashrama ustanoví, jak se masy budou moci začít připojovat. Now this is another quote, quote 17. This is Srila Prabhupada quoted in a letter to Hari Sauri from Tamal Krishna Goswami. This is the next aspect of Krishna consciousness which I wish to push forward. If I am able to travel again, then I shall visit the farms and make them perfect. On these farms we can demonstrate the full Varnashrama system. If these farms become successful, then the whole world will be enveloped by Krishna consciousness. Z dopisu Harishaurimu. Toto je další aspekt vědomí Kršny, který chci pušovat kupředu. Pokud bych byl schopen znovu cestovat, tak bych navštěvoval farmy a dováděl je k dokonalosti. Na těchto farmách můžeme představit plný varnášramský systém. Pokud tyto farmy budou úspěšné, potom celý svět bude zabalen do vědomí Kršny. So now, in my understanding, at least I am able to think of three primary ways in which Varnashrama will lead to people in mass taking up and practicing Krishna consciousness. Tak jsem schopen přemýšlet o třech základních vlastně způsobech, jakým způsobem ty masy lidí na základě Varnashramy přijmou vědomí Kršny. Srila Prabhupada, when he came to West, his first focus was to create some genuine brahmanas. Když Srila Prabhupada přijel na západ, tak jeho hlavní takový první cíl bylo vytvořit nějaké pravé brahmany. Because for any revolution, you need first the brain in place. Protože pro každou revoluci nejdřív potřebujete mít dobrý mozek. And Srila Prabhupada had also hope that by the power of Sankirtan, anybody who takes to Sankirtan will be elevated to spiritual brahmanas. A Prabhupada měl taky naději, že když se lidé zaměstnají v Sankirtanu, tak tou mocí toho Sankirtanu budou pozvednuti na úroveň duchovních brahmanů. Therefore we see in the initial few years of Srila Prabhupada's manifesting his pastimes of preaching here in West, there were temples, book distribution, preaching activities. These are primarily Brahmanical activities. A proto vidíme v těch zvláštních počátečních rocích Srila Prabhupadových zábav jeho kázání tady na západě, tak hlavně tam vidíme náplň, že tam jsou chrámy, kázání a takové všechno brahmanické činnosti. Before coming to West, Srila Prabhupada was questioned by many people how Western people, the Mlechas, they are going to take up Krishna consciousness. It's not possible. His own god brothers had questions about it, so he had faced all that. A Srila Prabhupadovi říkali v Indii, že jak by mohli tady ti západáci se takto zaměstnat a pozvednout na takovou úroveň, měli o tom pochybnosti. But then when Srila Prabhupada came to West, then really the movement flourished, successful, and so many devotees, so many people took to Krishna consciousness and were engaged in preaching, distributing books. A v skutečnosti ale se to povedlo a když Srila Prabhupada začal kázat, tak se mnoho lidí připojilo, zaměstnávali se v činnostech, rozdávali knížky, očišťovali se. Srila Prabhupada gave sannyas to quite some of his disciples. A mnoha žákům dal Srila Prabhupada sannyas. But then what happened that this success was not without the other aspect. There were problems also gradually which came to the surface. Ale tento úspěch nebyl taky se neobešel bez té druhé stránky těch problémů, které nakonec taky vyšly na povrch. Many devotees could not maintain their spiritual vows and they fell down. Mnoho oddaných nebylo schopno udržet své duchovní sliby a pokleslo. And in those situations, Srila Prabhupada, as was his strategy from before, the fourth wave
the institution of Varnashrama, Srila Prabhupada started emphasizing. A v tento okamžik Srila Prabhupada využil tu čtvrtou fázi, jak jsme o ní mluvili minule, a to je, že začal zavádět a mluvit o Varnashrama. Now this is a quote, quote 18. This is a room conversation in Mayapur, February 14, 1977. Srila Prabhupada is speaking. Yes, for the big scale, this is required. In big scale, you cannot make all of them as brahmanas or sannyasis. No, that is not possible. This is a small scale. How many percentage of people of the world we are controlling? Very insignificant. But if you want to make the whole human society perfect, then this Krishna consciousness movement should be introduced according to the Krishna's instruction. If you want to do it in larger scale for the benefit of the whole human society. Now we are picking up some of them, best. That is another thing. But Chaitanya Mahaprabhu said, para upkar. Why a certain section should be picked up? The whole mass of people will get the benefit of it. Then it is required, systematic. Swe swe karmanya bhirata samsiddhim labate naraha. Para upkar means mass benefit. Not there is certain section. Then we have to introduce this Varnashrama Dharma. It must be done perfectly and it is possible and people will be happy. Takže tady z Mayapuru 77. Prabhupada, ano, ve velkém měřítku, tak to je potřeba. Ve velkém měřítku vy nemůžete udělat ze všech bráhmany a sannyásy. Ne, to není možné. To je jenom možné v malém měřítku. Na kolik procent lidí světa máme nyní vliv? Velice nepatrně. Ale pokud chcete udělat celou lidskou společnost dokonalou, potom toto Kršna vědomé hnutí musí být zavedeno podle Kršnových pokynů. A pokud to chcete udělat ve velkém měřítku pro prospěch celé lidské společnosti, nyní si vybíráme několik, ty nejlepší z nich. To je jiná věc, ale Chaitanya Mahaprabhu řekl paraupakár. Proč by jenom určitá část společnosti měla být vybrána? Celé masy lidí by měly z toho získat prospěch. To je potřeba. Systematicky. Sve se karman nebhirataha, samsiddhim labate nara. Paraupakár znamená masový prospěch. Ne, že tady je jenom nějaká sekce společnosti z toho těží. Potom musíme ale zavést tuto Varnashrama Dharmu. To musí být uděláno dokonale. A je to možné. A lidé pak budou velice šťastní. So, the temple setup is primarily centered around preaching, full-time preaching, and full-time preaching is the work of brahmanas, those who are having that nature. This engagement is suitable for them. Full-time preaching. Městské chrámy jsou založeny na full-time kázání a full-time kázání je pro brahmany, to je okupace brahmanů, takže brahmanové by měli být takto zaměstnáni v plnohodnotném kázání. But in any society, the proportion of brahmana, kshatriya, vaishya, shudra, it goes like a pyramid. Ale v každé společnosti ten poměr množství brahmanů, kshatriyu, vaishya, shudru jde pyramidově. Brahmanas are at the top and they constitute the smallest percentage of the whole population. Brahmanové jsou na vrcholu společnosti, ale zároveň jsou jenom tou nejmenší částí populace. Shudras constitute the base of that pyramid and therefore the majority of the people. A šudrové jsou na spodku, na základě té pyramidy a proto je to většina lidí. So therefore, if we want mass majority of the people to practice Krishna consciousness full time, because to practice Krishna consciousness they have to give an engagement. So then temple setup does not cater for engaging full time most of the people. A pokud chceme opravdu vzít duchovní život vážně, tak potřebujeme mít full time zaměstnání jako oddaní v oddané službě. Ale nemůžeme přimět, aby všichni oddaní žili full time život v chrámech a žili jako brahmanové. A tím pádem vlastně nejsme schopni zajistit všem druhům oddaným full time zaměstnání v oddané službě. When Srila Prabhupada started the movement in the West, everyone was like full time. Husband, wife also full time preachers. Když Srila Prabhupada započal své hnutí na západě, tak všichni byli full time oddaní. I dokonce manžel s manželkou byli full time kazatelé. But then when Srila Prabhupada saw that yes, not everyone is Brahmana, they are not able to be full time preachers, therefore Srila Prabhupada envisioned, okay, farms, but be full time. A proto Srila Prabhupada, když viděl, že ne všichni to jsou to schopni zvládnout, žít jako brahmanové, tak v tu chvíli
dal plán těch farem a řekl dobře, na farmách, ale žijte full time jako oddaní, pořád buďte full time. But because we somehow could not go from full-time city to full-time in the farms, so therefore a very big section has come up, what we today call as congregation devotees in the cities, who are able to associate with devotees only some time in the week, and they are associating with non-devotees for most of the time. A proto, jelikož oddaní nebyli schopni, nebo jsme nebyli schopni udělat tento přesun z toho full-time oddaného chrámu na full-time oddaného na farmách, tak se vytvořila taková velice, můžeme říct, velká skupina oddaných, nebo skupina oddaných iskonů, kterým říkáme kongregace, oddaní, kteří žijí ve městě, mají svoji práci a můžou se sdružovat s oddanými možná nějaký den nebo některé dny v týdnu, ale musí být většinu týdne často i s neoddanými. Now the second reason why Srila Prabhupada envisions that establishing Varnashrama will lead to mass of the people joining full time is that Srila Prabhupada envisioned that there will be a lot of unemployment, and if we are able to accommodate these people, that they can be engaged in growing food, so then all these people can join us and gradually pick up Krishna consciousness. This was, you can also see that, hear that in Rameshwar Prabhu's memory for Srila Prabhupada. Takže další jako ten aspekt je, že Srila Prabhupada viděl, předpovídal tu velkou nezaměstnanost a říkal, že když my budeme schopni vlastně nabídnout těm lidem to zaměstnání, že si můžou pěstovat jídlo lokálně a tak dále, tak oni se mohou připojit a tímto způsobem se vyřeší tento jejich problém. A to můžeme slyšet i z nahrávky Rameshwara Prabhu, když vzpomíná na Srila Prabhupada. And the third one is that when this anartha, this civilization of anarthas is destroyed, then sanity will come in the people and it will be easier for people in general to take up Krishna consciousness and to maintain their Krishna consciousness. Když se podaří podlomit tu anarchu, tady těch nechtěných věcí v té společnosti, tak trošku přijde zdravého rozumu do společnosti a lidé najednou bude jim to dávat daleko větší smysl se připojit k oddaným. So in this way, by establishing farm communities, Srila Prabhupada envisioned that Chaitanya Mahaprabhu's prophecy will be fulfilled. A tady tímto způsobem, ustanovením farmářských varnašramských komunit, Prabhupada vlastně měl celou tu vizi, že bude naplněna předpověď Šri Chaitanya Mahaprabhu. So to summarize, Srila Prabhupada's blueprint for establishing Varnashrama is centered around or begins with establishing model farm communities. Abychom to zhrnuli, tak Srila Prabhupada plán pro ustanovení Varnashramy nebo pro naplnění toho poselství Pána Chaitanya, tak je ustanovit modelové farmářské komunity. On these farms, we have to have division, devotees taking different roles, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and thereby producing all their basic fundamental material needs locally. A na těchto farmách potřebujeme mít oddané, kteří mají různá zaměstnání, jako Brahmanové, Kshatriye, Vaishyové a Šudrové, a takto produkují všechny své životní nezbytnosti lokálně. With that, naturally, the brahmacharis, the grihasthas, vanpras, sannyasis, they all will be able to practice their vows properly. A v tomto prostředí i potom přirozeně brahmačární, grihasthové, vánaprastové a sannyásini budou mít situaci, ve které mohou správně následovat své sliby. Based on these models, we should then convince the leaders of the society in a big scale to replicate this on a bigger scale, nationwide scale, for example. A pak za pomoci lídrů je možné tento model aplikovat do většího měřítka, třeba i na úrovni národa. And at the same time, be ready for these unemployed people to be able to accommodate them, and in this way, many people can be joining us. A zároveň být připraven, že ty nezaměstnané lidi, abychom byli schopni je zaměstnat a mnoho lidí se tady bude moci připojit. With that, I will stop here. Hare Krishna. Some questions were asked last time, like one was
Farmer, it was like We are not a farmer. we are how not a can we- farmer. Yeah. What will we do on the farm? What will we do on the farm? You want to? Takže jedna z otázek minule bylo, když nejsme tady ti farmáři, tak co na té farmě budeme dělat. So as we saw in this presentation, Jak jsme viděli v této prezentaci, slyšeli, farm is not just about growing food, farma není jenom o pěstování jídla, though that is the foremost material need which we first target. to je samozřejmě ta první materiální potřeba, na kterou míříme ze všeho nejdříve. And then all other material needs, education and defense and or other pottery and this and that, everything can be practiced while we are situated on the farms. A pak ty další jakoby potřeby člověka, jako je obrana a oblečení, nebo vzdělávání, nebo třeba i vyrábění hrnců, tak to všechno může být právě vykonáváno na těch farmách. So not everybody is a farmer, but everybody in some way is connected to land and cows. Takže ne každý je nutně farmář, ale každý je nutně spojen nějakým způsobem s půdou a s krávama. Brahmanas will be primarily educating, but they will also have their cows and some small garden. Brahmanové, oni budou primárně vzdělávat, ale budou mít taky svoji krávu a nějakou třeba malou zahradu. So we need different departments. So devotees can, according to their capacity and inclination, they can do different other things. A my potřebujeme různé departmenty a oddaní podle svých inklinací a možností a potřeb můžou dělat různé věci. Yeah. Other questions? Další otázky? Počkej, první tady a to budeš druhý. A potom bude druhý. Ja som sa chcel spýtať ohľadom tej medicíny, že napríklad ťa naberie bík na rohy, zlomí ti dve rebra, máš vnútorné krvácanie a tak potrebuješ do tej nemocnice na ten rengen alebo na niečo, ne? Že ako to ako riešiť, ne? So, regarding the health, for example, a cow will take you on her horns and you will have broken Ribs. And then you will have to go to hospital for some rengen. How common it is to have broken ribs from the cows as compared to road traffic accidents? Jak časté je mít zlomený žebra ve srovnání s jak časté je mít dopravní nehody? Snakes in India. I don't think you don't have snakes here, correct? No. Yeah. So again, in India, people say, "Oh, there are snakes," but there are big snakes on the road. You know, the moment you are out in the road. So yes, there is risk. It's not that farm living there is no risk, there is no danger, but it's minimized. To neznamená, že tady jako, samozřejmě je tady risk. To neznamená, že na farmách není žádné nebezpečí a nic nám nehrozí, ale je to minimalizováno. Yes. So when we get these people, the unemployed people, if they come from the towns or cities, they're not used to hard work. So how do you get them grow food? Because it's quite a bit of effort for them to. Když přijdou ti nezaměstnaní lidi z toho města, oni nejsou zvyklí na těžkou tvrdou práci, tak jak je přimějeme k tomu, aby teď pracovali na poli a pěstovali jídlo? Prabhupada said they have to be mentally ready that they are willing to grow their food. That's one condition that we will have for them. You should be willing to work hard and grow as much as you can at least. Prabhupada říkal, dal tam určitou podmínku, že by měli být aspoň mentálně připraveni, že budou muset těžce pracovat. To je naše podmínka pro ně, abychom je přijali. Že musí být připraveni, že budou tvrdě pracovat, aspoň proto, aby pěstovali tolik jídla, kolik můžou. Then of course it will take some time, some years, and we also have to help them. If we have our whole unit ready, then gradually as we take, they may not be able to produce all their food, but then we can help them we can compensate for what they are not able to produce, and gradually over a period of years their capacity will increase, and then again next generation. So again it's a matter of a few generations, not just in one generation. It's a long-term project. A zároveň taky vezme to nějaký rok, když oni přijdou, tak za první můžou dostat pomoc od nás. Takže si třeba první roky nebudou schopni vypěstovat úplně všechno, ale když je ten systém opravdu zajetý a funkční, tak vlastně dostanou pomoc od těch orgánů, kteří už
v tom umí fungovat a postupně oni zesilí a budou více efektivní. A samozřejmě to může zabrat i více let, nebo je to dokonce dlouhodobý projekt na více generací. Like ants, when they go, they have their destination fixed. And on the way, wherever there are obstacles, they navigate their way. They go here, but they are very clear where they have to go. So similarly, guideline is there, blueprint where we have to go. Now, these are all like intermediate problems, obstacles. So we have to find little here. It's not going to be straight, simple. Little here, there, but the direction should be clear. Takže stejně jako mravenci, oni mají svůj cíl jasně stanovený, ke kterému se chtějí dostat, ale jdou tam různými klikatými cestičkami, obchází různé překážky a tak to tam kličkují, ale nakonec jdou prostě k tomu cíli. Stejně tak my máme tady nějaký obecný rámec toho směřování našeho, ten cíl je jasný, ale jak se k němu dostáváme, tak budou vyvstávat různě těžkosti situace a budeme muset různými kličkami se k tomu dojít, ale nebude to jenom přímé a jednoduché, jasné. I'm thinking about the spiritual standards because we see that it takes quite a long time when somebody accepts all these rules, regulations. So this mass of people, when they join our cars, so how it will be from outside? Will we tolerate some people who are not yet on the standards, to have some, to be accommodated somewhere at this project, and how to do it? Yeah. Takže jak opravdu se ptá na duchovní standard těch lidí, vidíme, že to oddaným samotným třeba trvá někdy dlouho, než se prostě dostanou na ten patřičný duchovní standard, tak když přijmeme všechny tyto lidi ve velkým, tak pravděpodobně nebudou mít tak vysoký standard, tak jak je vlastně tady jako přijmeme mezi sebe, budeme pro ně mít nějaký specifický místo nebo... So, in one conversation, Srila Prabhupada said, the 4 regulative principles, they should be ready to follow. They should not be, now this is not from Srila Prabhupada, this is my understanding, they should not be antagonistic to Krishna consciousness in the sense completely atheistic and against Krishna consciousness, but they may not be in the beginning be chanting 16 rounds or understanding pure devotion service. Even then they can be accommodated, maybe not in a very close vicinity of the existing devotee community, can be a little bit on distant away, and then from there gradually Krishna consciousness can be introduced, like we introduced in the towns and cities. They can participate in kirtans gradually, so gradually they can take up Krishna consciousnness. Takže Srila Prabhupada jako zmiňoval, že ty regulativní principy by pro ně měly být jako nějakou normou a teď ještě z mého pochopení, tohle není přímo od Prabhupada, ale moje pochopení je, že little away from the community. Že prostě by že by neměl být úplně protivědomý Kršně, že by neměl být úplně ateističtí nebo takhle, ale měl by být aspoň nějak příznivě naklonění a nebudou třeba zpívat 16 kol nebo chápat čistou danou službu a nebudou asi bydlet úplně přímo v jádru té už existující oddané komunity, ale můžou mít možnost někde poblíž se usídlit a postupně můžou chodit na kirtany, na přednášky, podobně jak to děláme ve městech, že ty lidé přijdou na kirtany, na přednášky a postupně můžou se chytit v oddané službě. And over a period of time, some of them will take up seriously, some of them may not take very seriously. But ultimately in the broad society, we don't expect 100% everyone is like pure devotee. But they are devotees at some level. They are not against God. Some level of devotion they have. That's okay, they can be accommodated. A postupně někteří z nich mohou přijmout čistou danou službu a být velice zapálení do služby nejvyššímu pánu, ale někteří jiní tolik ne, ani neočekáváme v tom masovém velkém měřítku, že všichni budou čistými oddanými nejvyššího kalibru a budou všichni plně odevzdáni, ale budou oddaní, aspoň na nějaké úrovni, alespoň nebudou proti Bohu. So when you speak about farms, you mean farm communities, and that means how many families should be involved or how many devotees. As example, I see in Switzerland there are many farms, some is there, then there's another farm.
So can we just start with one farm and one family, and what is your vision on that? Takže mluvíme tady o farmářských komunitách, ale kolik to jako je potřeba na to rodin nebo lidí? Já vím, ve Švýcarsku jsou různé farmy tu a tam, různě rozmístěny. Můžeme začít s tím rozvojem farmářských komunit tím, že jedna rodina se třeba sebere a půjde to rozvíjet někam? Actually, farm communities in simple language, that is village. Takže farmářská komunita v jednoduchém jazyce rovná se vesnice. So we are talking of many families taking up different traditional occupations, so that together they make a unit in which all the basic necessities are produced locally in the village. Mluvíme vlastně o mnoha rodinách, které žijou pohromadě, každá dělá nějaké zaměstnání, nějakou činnost a dohromady vlastně si dokáží potom jako kolektiv vyprodukovat všechny svoje životní nezbytnosti v tom svém prostředí. If not every farm community be envisioned full-fledged village, but at least we need to have a few such models, full-fledged villages, and then others in the vicinity can be hamlets, a group of houses together. They will be interacting economically with together to make a one unit. I mean, either they can be one full-fledged village, or there can be a group of small villages where together they make a unit. That is what is our vision of farm community. Takže naše vize farmářské komunity je, že buď je to jako opravdu poctivá vesnice, kde jsou všechny ty za mě potřebná zaměstnání a řemesla jakoby dostupná, ty rodiny to dokážou pokryt mezi sebou, anebo je to více malých takových komunit, které žijí při sobě a vzájemně ekonomicky a jiným způsobem interagují a takhle vytvoří vlastně tu soběstačnou jednotku společně. So I think that's the end goal. Sorry? That's the goal, to have these full-fledged communities. But maybe first we have to start somewhere. Yeah. And that means farms and the first necessities to have our food. Yes. Yeah. Correct. Takže ano, to je jakoby cíl konečně a do té předtím můžeme začít mít aspoň nějakou farmu a začít si pěstovat své vlastní jídlo jako nějaký startovní bod. Ano, to je správně. I want to ask, this question is going to be more relevant in the future, that if this project will start to have some success and the masses will join, then some of the world leaders might try to stop us by force, because they will see that we are taking over, so if we will be preparing for that. Takže moje otázka je možná trošku víc do budoucna, ale kdyby se to všechno tak pěkně podařilo a lidi se opravdu začali ve velkým připojovat, tak se může stát, že se to nějakým lídrům ve světě nebude líbit a můžou se nás snažit zastavit, protože jim přebíráme lidi a jak se na tohle připravit. When Srila Prabhupada started his movement in the West, then the hippie movement was going on, and many leaders appreciated that Srila Prabhupada is giving shelter to these hippies, reforming these hippies. Když Srila Prabhupada začal své kázání na západě, tak bylo zrovna velice prominentní hnutí hippích a mnoho lídrů společnosti ve skutečnosti projevilo jak řekl, uznání Srila Prabhupadovi, že tyto hippies napravuje na trošku normální lidi. So government or government leaders, they also want the problem of unemployment to be solved, because it's a big problem in so many ways. So if we are able to practically show how this unemployment problem we are able to solve, then they should be favorable for that cause. Pro vládu je také jako velice nechtěné mít problém s nezaměstnaností v jejich jakoby zemi. Takže když my budeme schopni ukázat ten praktický příklad, tak by měli být jako příznivě nakloněni. And we can always expect demons to be there always. So for that, our shelter is Krishna and his wish is there, Chaitanya Mahaprabhu's wish. So depending on that situation at that time, we will have to act. It will not be possible to exactly know what we should do for that. A samozřejmě zřejmě démoni tady budou, jako jsou. A my prostě v těchto situacích, tak co můžeme dělat? Nemůžeme přesně předpovídat, co se stane, bereme útočiště u Kršny a máme důvěru v to, že pán Chaitanya a jeho plány se naplní. Chtěla poděkovat Savyasachimu Prabhuovi, že tak pěkně a jasně vysvětlil tu
We'd like to thank you that you very clearly and nicely explained the importance of Varnashrama Dharma. Mám takovou otázku zřejmě z nedostatku víry, pořád přemýšlím s tím, jak jako Kaliuga je daná jako Krishna a jak to jde jako souladu s tím, že my to chceme jako změnit a s tím výrokem Srila Prabhupády, že vlastně můžeme jako změnit se to celé. But I have a question, maybe it's a lack of my faith in it, but we see that Kali Yuga is continuing and it's predicted how it's supposed to be and it's even Krishna's plan. So how it goes together with this our trying to change it, the course of Kali Yuga. Well, this whole Krishna conscious movement has grown up in this Kali Yuga. That itself is a very important indicator that though it is Kali Yuga, but Chaitanya Mahaprabhu's prediction is gradually happening. People are joining Krishna consciousness even in this bad time. No, důležité je podívat se na to, že i to, že se vůbec poddaní existují a zajímají se o vědomí Kršně, že existuje toto hnutí v Kalijuze, už je vlastně nestandardní situace a je to něco, čeho bychom si měli povšimnout, že to je výjimečné. It may be difficult for us to be able to conceive how in our lifetime this whole thing will happen, but at least we can be 100% sure that if based on desire of Srila Prabhupada, we try to do our best, we will be recognized by Krishna and that will be success for us at least. Takže je samozřejmě těžké pro nás si představit, jak v tomto životě uvidíme takovou obrovskou změnu, že celá společnost přijme vědomí Kršny. Ale i když to třeba neuvidíme a budeme se tomu celý život věnovat této snaze, tak alespoň máme takovou jistotu, že Kršna s námi bude potěšen, Prabhupada s námi bude potěšen a budou potěšeni za muslima, za to nám to stojí. And what is the alternative? We go along with this demonic civilization. There are clearly, logically we can understand that on their path there are going to be more severe problems in the future for us and for our children. A jako máme potom, ale když to teda, jako bychom měli alternativu, kdybychom to nedělali, tak půjdeme dál s tou materiální společností, která je úplně jasně předurčena k problémům pro sebe, pro nás, pro naše děti a tak dále. And we will not be able to please Prabhupada also, so we will be loser on both the fronts. A ještě ani Prabhupada nepotěšíme tím, takže vlastně ztratíme to na obou frontách. So better to take the difficulties which are towards pleasing Srila Prabhupada and which are meant to solve the problem. Let's become part of the solution and not part of the problem. Tak aspoň přijmeme ty činnosti, které mohou aspoň teoreticky přispět k tomu, že ta situace se zlepší. Buďme součástí možného řešení raději, než abychom byli součástí toho zvětšujícího se problému. Rita? Do you think it can be helpful to work with other communities in France who are not Krishna consciousness? They are trying also to live from the land. They are trying what? They are also trying to live from the land and be self-sufficient, but not Krishna consciousness. It's helpful to work with them. Jestli je dobré spolupracovat s komunitami, které nejsou jako komunity oddaných, ale snaží se vlastně, co se týče té materiální stránky, o to též, o soběstačnost a o nezávislý život. Yeah, definitely. They are in many ways closer to what we are trying to do. Definitivně ano, mnozí z nich jsou daleko blíže tomu, co bychom chtěli my dosáhnout. Many times we can learn certain things from them. They have learned many things which we are still to learn. Často se od nich máme hodně co učit, protože mnoha věcí, které my bychom si chtěli naučit, tak oni už je znají, umí. Generally what I have seen that all such endeavors, they are not having the full picture, the full vision they don't have. They have some aspect, but then they lack the other aspect. Srila Prabhupada and Shastras only give us the full picture of how it should be. Ale většinou, co vidím u tady těch různých komunit, je, že oni nemají celý ten obrázek, celý ten jasnou představu o všem. Mají nějaký aspekt toho, ale pak postrádají jiný aspekt. A ten komplexní aspekt je vlastně, Srila Prabhupada nám dává celý ten obraz podle šástry. For example, there are
communities who promote organic farming, but then they are vegans at the same time, and definitely the cultural values, so many things they lack. So yes, with that caution, we can associate with them, take whatever good things they have and maybe preach to them. They may be favorable many times because of our similar direction. A některé komunity například jsou hodně pro to pěstování, permakulturu nějakou a tak dále, ale na druhou stranu jsou zase vegáni, takže tam nemají toto pochopení nebo jim chybí nějaký jiný aspekt. Ale na druhou stranu, nebo kulturně strádají, nemají tu kulturu, kterou my jsme schopni nabídnout. Ale zároveň, pokud jsme si tady tohoto vědomi, tak se s nimi můžeme sdružovat a přebírat od nich věci, v kterých oni jsou dál, a na druhou stranu jim zase kázat a mnoho z nich můžou být i přízniví pro vědomí Kršny. In India, for example, there is a group who maintain breeding bulls, very good quality breeding bulls, and they are exchanged among their practitioners. So for us also at Nandagram, it was very useful because we also needed such network where we can exchange the breeding bulls. So in that way, it can be helpful in many ways. Takže jako třeba v Indii takový spolek, který se stará o plemenné býky a vlastně to vyměňuje ty plemenné býky a zachovává jich velice vysokou kvalitu, a my, když jsme chtěli plemenného býka, tak jsme vlastně taky potřebovali s nimi tu spolupráci rozvinout, a takže tímto způsobem to může fungovat. But they also have many wrong ideas, so we should be careful enough to avoid, to filter out that. Ale mají zároveň mnoho špatných konceptů a představ, a to je potřeba tam dobře odfiltrovat. Tady ještě jedna věc, bylo řečeno, že se budou připojovat lidi a oddaní jako na ty farmy, a že je to budeme učit, tak jsou zde i určité skupiny oddaných věkově starších, které už budou se to učit hůř. Jak to říct, chtěl bych se zeptat, jako, kde je nějaká ta hranice, kdy vlastně to ještě má smysl, aby se vlastně ten oddaný připojil vlastně k tomu projektu. Regarding joining the farms and that we will teach others how to live on the farm, that there are also devotees who are maybe in age a little older, and if it can be maybe difficult for them at that age to adjust or to learn these things. So is there any border in which it really still makes sense to make such a move for Yes. this consideration? Yes. Definitely there is a consideration because in farm life it's physical. You have to be physically fit, so age matters. Takže definitivně je to faktor, protože farmářský život je velice fyzický a potřebuje být člověk velice fyzicky zdatný, a proto ten věk to dost ovlivňuje. So generally at Nandagram we encourage people less than 30 years to join active grihastha life. A proto my třeba na Nandagramu máme takové pravidlo, že doporučujeme lidem, kterým je méně než 30, aby se takto aktivně připojili jako grihasthové do naší komunity. But even we are realizing even that's little late now. At Bhaktigram we are taking only youngsters up to say 23, 24, that age group, young people. A realizujeme, že i to je někdy už moc, jako, že už jsou moc starý. A v Bhaktigramu se snažíme tam začínat s rodinama, kterým je 22, 23 let. But then if they cannot themselves take up this life, they should plan for their next generation to join these farms. Now that practically needs to be seen in individual case how this can be enabled. So everybody should go in that direction. At our own level we may not be able to directly join the farms, but then we should plan our next generation to be there, and for that we might also have to be in the farm or near the farm so that our children can join. There can be different considerations for that. Takže i když třeba pro nás to není úplně možné se takto připojit do takového projektu v té dané fázi, tak bychom měli ale přemýšlet jako obecně, že třeba aspoň ta další generace, ty naše děti, aby měly tu možnost se tam připojit. A
Individuálně samozřejmě to můžou být různé situace, různé podmínky, ale přemýšlet prostě individuálně podle našich podmínek, jak to zajistit, aby alespoň ta generace našich dětí se mohla k té farmě připojit. A k tomu se možná bude muset přistěhovat někde blíž, nebo možná třeba nakonec na tu farmu, aby oni mohli na té farmě potom zůstat. And maybe also depends on how much is the project already developed. If we have already 100 families, then if you take somebody older, it will make not Correct. a big problem. There can be some occupations which are not very physically demanding. For example, there can be guests receiving the guests. There can be some vacancies definitely also. Ještě záleží taky, jak je ten projekt rozvinutý, a když tam je už hodně rodin, tak když přijde nějaká taková starší rodina, tak se to tam v tom prostředí ztratí, nebo můžou být požadavky třeba na nějakou méně náročné zaměstnání, třeba starat se o hosty, jo, provádět je, vítat je, dát jim prostě, If you are living in the cities and we follow everything correctly about bhakti, devotion service, but we are neglecting the desire of Srila Prabhupada about Varnashrama Dharma, can we go back to God? Když žijeme ve městě a následujeme všechno velice pěkně, tak jak se má v rámci oddané služby, ale zanedbáváme Prabhupádův pokyn ustanovit Varnashrama Dharmu, můžeme jít zpátky k Bohu? If we are living in the city, being obliged to be there for some reasons, then yes, we can if we are sincere in devotion service. But if we are in the cities to avoid farms, then we may not go. Pokud jsme ve městech, protože prostě jsme zavázáni tam zůstat z různých důvodů, které nemůžeme ovlivnit, a jsme upřímně oddaní, tak můžeme se nám podařit, že se vrátíme zpátky k Bohu. Ale pokud jsme tam kvůli tomu, že se chceme vyhnout tomu farmaření a tomu celému projektu, tak možná ne. Because ultimately going back home depends on being able to please spiritual master. Protože možnost vrátit se zpátky k Bohu nakonec závisí na naší schopnosti potěšit duchovního mistra. So if there is some aversion in our heart for what Srila Prabhupada wants, we are just trying to avoid it, find some excuses for it, then definitely it will displease Srila Prabhupada. A pokud je nějaká averze v našem srdci pro něco, co Srila Prabhupada tolik chtěl, a snažíme se to nějakým způsobem ponížit, nebo se tomu vyhnout, nebo to nějak znevážit, to definitivně nepotěší Prabhupádu. But there is a possibility definitely, for many devotees it is true, that they want to be on the farms, but for genuine reasons, they are not able to. So then it is not, prohibitive for them to go back home, back to Godhead. Krishna understands, Prabhupada understands their situation. A samozřejmě mnoho oddaných je v té situaci, že prostě ze zjevných důvodů oni prostě nemůžou z nějakých důvodů se nemůžou připojit přímo do toho projektu farmy, i když by si to třeba přáli. A v takových situacích, pokud jsou upřímní, tak to samozřejmě není překážkou pro to, aby se mohli vrátit zpátky k Bohu. Yeah, I have a question regarding Varna and ashram training. So you spoke that first Varna and then ashram, and we see practically that when we join iskcon, so the stress is more to the ashram like brahmachari training, purification, and then the nature will manifest. So how to practically do it? Takže jak to otázka týkající se těch varen a ashramu, jak to prakticky udělat? Mluvilo se o tom nejdřív ustanovit systém varen a potom ashramu, ale vidíme v iskconu obecně máme ten důraz na to, hlavně na ten ashram, a že se člověk má připojit k brahmachari ashramu, očistit se a pak se ta varana nějak manifestuje. Takže jak to prakticky vypadá? So primarily our present model, the city-based, preaching-based model, there is only one Varna. There is already Varna first, but that Varna is also fixed, that is Brahmana. A v tom současném našem modelu toho městského kázání, tak tam už je taky jakoby ta varna definována. Je tam jenom jedna varna, to je brahmana. So our whole approach is that we are recruiting Brahmanas, we are training Brahmanas. That's what Prabhupada's primary focus was in the city preaching. But then now with this aspect coming in place, Varnashrama, then as the children grow, in the Gurukula, boys grow, then we have to identify first their Varna and engage them in the proper activities, and based on their Varna only we will be able to know which ashramas they will go.
Takže v současném městském kázání se soustředíme vlastně na ten aspekt těch brámanů a tak dále, protože Srila Prabhupada chtěl, aby se přiváděli brámany, dělali z lidí brámany, ale když ustanovíme tento aspekt té Varnashrama Dharmy a budou na ty děti vyrůstat v tom prostředí, tak se nejdříve ze všeho se vlastně určuje jejich varna a podle toho se vlastně pozná, jakými ashramy bude to dané dítě procházet. Now we are experiencing, actually say for the Brahmanas, it is possible to accept all the 4 ashramas, not for Shudras, even not for Kshatriyas. The sannyas ashram is only for the Brahmanas. So if we don't know, if we don't establish the varna of a person, if he is not trained in Brahmanical work properly and we expect him to stay lifelong celibate, that is almost like a sannyasi, we will find at some point he is going to change his ashram and it may be very late, 40 years, and then it becomes a big problem. Why? Because first the varna was not properly identified and fixed and we tried an ashrama which is not suitable for. Takže když my u toho mladého člověka zjistíme, jaká je jeho varna, tak ta se potom určuje, kterými ashramy prochází, protože ne všechny ashramy jsou pro každého. Například sannyas je pouze pro bráhmany, dokonce není pro šudry, není dokonce ani pro kshatriye vesměs. A když potom nějaký ten oddaný chce zůstat brahmačarem, jeho to inspiruje, že zůstane prakticky na úrovni toho sannyásiho celý život, tak potom, ale neurčili jsme předtím, jako nezabývali jsme se jeho varnou, tak potom po nějaké době on zjistí, že to stejně nezvládá a už může být třeba později mu 40 nebo více let a vytváří to problémy. A proč je to kvůli tomu, že jsme se nevěnovali tomu, jaká ta varna jeho je. So either by chanting purely, one can elevate himself to that level of Brahmanism. Otherwise he won't be able to stay lifelong celibate. A tak potom mu zbývá jenom, že bude zpívat svaté jméno velice čistě, aby se pozvedl na tu úroveň toho brahmanského vědomí a jenom tak bude schopen vydržet celý život. So once Hari Sauri Prabhu, he asked Prabhupada, Prabhupada, our understanding had been for all these years that by chanting Hare Krishna one is immediately elevated to Brahmanism. Harishnavovi se jednou ptal Prabhupada, za všechny ty roky naše pochopení bylo, že člověk, když začne zpívat Hare Krishna, tak se velice rychle povýší na úroveň brahmanismu. So where is the need for establishing Varnashrama? If everyone is automatically elevated to the platform of Brahmanism, then what is the need of establishing Varnashrama? Proč bychom měli ustanovat Varnashramu, když každý se automaticky povýší na úroveň brahmany? Then Prabhupada said, yes, it is possible, but who is going to chant like Haridas Thakur? A Prabhupada mu odpověděl, no možné to je, ale kdo bude zpívat jako Haridas Thakur? So therefore now in this phase when we are conscious about Varnashrama, we will be conscious about seeing the varna of a person and accordingly advising him for his ashramas also. Takže když my budeme schopni dobře rozpoznat varnu té osoby, tak potom můžeme dobře mu poradit i v rámci té a přivést dokonalosti jeho ashramy. Two questions. The first one being, you mentioned that city temples won't be necessary once the farms, Varnashram farms are established. But at what point do we understand that that's not necessary? That if those farms are there, but not, like the general masses come to the farms, but not everyone is there, then does that outreach or preaching stop for those who aren't part of the farm community? I am not able to exactly follow. Sankirtan Prabhu, did you follow? So I will just try to repeat and you will get so say that the city temples will not be needed, or it was said, if the farms are already there, and how we really decide, is it so? Yeah, when the city temples are necessary. Where the city temples are not necessary, how we decided. And there was something more, or this is the essence? Yes, and then also for those who aren't part of the farm, is there no more like preaching, like external preaching that we're doing for them? And if those who are on the farm, are they not preaching? This is the For those question. who aren't on the farm Those who are on the farm, are not. Are not. if they are not preaching also, yeah? Or they are not, yeah. So for those, the population who's not on the farm, they're not Ti, kteří jsou v těch věcech a nejsou na těch farmách, jestli se jim bude ještě kázat.
You are asking if the people will be preaching from the farm? Or Yes, in a nutshell. So if for those people who, like the community who's not a part of the Varnashrama community, there's still, those who decide not to be a part of the farm. How are we still preaching for those people? Okay. Those who are not on the farm, how are we going to preach them? So Prabhupada said, till the cities are there, we are there in the cities to preach. Otázka je, jak to teda poznáme, když máme ty farmy a kdy už není potřeba ten chrám a další, jak budeme kázat těm ostatním lidem, kteří třeba nejsou oddaní, ale žijou tím farmářským životem. Takže dokud jsou tady farmy, teda města, tak tam my tam budeme v těch městech. Did you translate that also? So Srila Prabhupada's proposal or our proposal is not that we have to stop preaching in the cities. Náš návrh ani Prabhupádův návrh není zastavíme kázání v městech. Till the cities are there, preaching has to go on. Rather, by preaching in the cities, we have to bring people to the farms. Spíš dokud jsou tady města, tak my tam musíme kázat a chceme tam kázat a raději chceme právě ty lidi, kteří v těch městech jsou, tím naším kázáním přimět k tomu, aby přišli na naše farmy. Srila Prabhupada said every city temple should be attached or should have a farm community. Prabhupada řekl, že každý chrám ve městě by měl být spojen s farmářskou komunitou. But the statement was about the future. Srila Prabhupada is envisioning that there will be a day when this city culture will collapse. Ten výrok byl o budoucnosti. Srila Prabhupada předvídá, že tady přijde den, kdy ta městská kultura upadne. So therefore, before it collapses, we have to prepare for that. We have to prepare that base, having farms, so that before it collapses, we can give an alternative. Takže tady vidíme, my předtím, než to skolabuje, tak my musíme být schopni vytvořit pro ně alternativu. Next question. How we will preach? Yeah, so we will continue preaching in the cities as we are doing. And from the farms we can also preach? From the farms to the cities? I mean, yeah, or to other places. Well, farm life is a different preaching in itself. Farmářský život je jiné kázání samo o sobě. It's preaching by example. Kázání příkladem. Of course, there can be sannyasis who are visiting farms and they are preaching about the farms in the cities or preaching in the cities, but the grahastha devotees living on the farm, they are primarily supposed to preach by their own example. Samozřejmě budou sannyásini, kteří cestují a káží a tak dále a káží ve městech po farmách a jezdí na farmy a káží tam. Ale běžní grahastové tak obecně žijí na těch farmách a kážou svým vlastním příkladem. And if there are villages around, so they can go and preach in the nearby villages, or expected that people will come to our farms to see us and then we can preach to them. A když jsou vesnice kolem, tak samozřejmě tam můžeme jet kolem a kázat těm lidem v okolí, v těch vesnicích. A nebo právě my chceme, aby přimět ty lidi přijeli k nám a oni k nám přijedou podívat se na nás a přitom jim kážeme. So let the brahmachari sannyasis go out and bring people, preach to them, bring them to the farm for visit. And then, they can see the example of the local devotees, and local devotees can also speak their experiences. In that way, they can be engaged in preaching. Ideálně poslat brahmacháry a sannyásy kázat, ať přivedou lidi, pošlou je na tu farmu a na té farmě už budou ty grihastové, kteří jim tam vysvětlí všechno a můžou kázat jim přímo na místě. No, Srila Prabhupada, I think this was the concept of padayatra. Actually, that you show, you can take your oxen and your cart and go around villages. Yes. And actually, you just don't do it as a kind of, how to say, představení? Show or something. We do padayatra also, but it's more the devotees from the city come, they go on trip, they have a program, it's nice preaching, but if it is connected that this is how we are living, and these are our oxen which we use for our, and we live in that village there, and now we are a little free, so we came to here just to share with you how we live. So that's actually the full meaning of the padayatra program. Srila Prabhupada taky viděl to padayatru pro oddaný na venkově jako kazatelský aspekt, že to není jenom o tom, že se sejdeme a jdeme udělat program, to je samozřejmě taky přímý kázání a všechno, ale že ještě ten plnější aspekt to má, když oddaný z té farmy vyjdou s těma volama do okolních vesnic a říkají těm lidem, takhle my ve skutečnosti žijeme s těmi zvířaty, na nich závisíme a tady za kopcem se můžete přijet podívat a tak dále.
please, how can I understand my own Varna? Jak můžu vědět, jakou mám varnu? It's a very big discussion. To je velká diskuze ve skutečnosti, téma. From where to begin, I'm just thinking. But primarily it will need a lot of basic fundamental understanding, and we need to have seniors who are well versed in different qualities to be seen, and in their association we learn about our Varna. It is not that individually a person understands his Varna. Takže asi nejsnadněji to říct takhle, že je dobrý být ve společnosti jako starších oddaných a tak dále, a postupně, jak děláme oddanou službu a ve spojení s tím, jak nás starší vedou, tak se může nějakým způsobem rozpoznat naše varna. Není to individuální věc, že my se sami rozhodneme, jaký jsme varny. So, under whom you are practicing Krishna consciousness, the devotee, you discuss with him that gradually you want to understand what is your Varna, and over a period of time then it will become clear, more clear what actually you should be doing, what is your Varna. But that's very important, good question, that we need to know what is our Varna, but it takes time, and in consultation with assistance of seniors, we will be able to know better. Pod oddaným, který tě vede v duchovním životě, tak s ním můžeš diskutovat, že potřebuješ, že bys taky rád věděl, jaká je tvoje varna. Postupně tím, jak se člověk očišťuje, tak to nějakou dobu to může vzít a se může jako jasně ustanovit, co je pro tebe vhodné zaměstnání, jakým směrem by se měl zaměstnat, abys mohl správně fungovat. A je to samozřejmě důležitá otázka, jenom to vezme nějaký čas. Tam vyrůstali, nikdy neodešli, takže v tom žijou celý život. Tady, kolik lidí je z měst, v životě nedělají těžkou práci, nebo nejsou zvyklí na to úsilí, na tu dřinu, ještě když se chcem zřít určité techniky, no, tak je to velice náročné. A potom jak to skloubit, protože spousta mladých, to dělají práci domů, že? Nebo to říká, že se nenaradili z lopatou v ruce nebo tak, a stačí to nadšení, to všechno by tomu bylo třeba v tom vedení přidat, aby vydrželi. So we discussed the limitation of age, and also there is a limitation of this physical strength, because he says in India probably the farmers are just living there and they are doing the whole life, and so then they join like that, they can nicely do the work. But here, the young people, they never, saw the shovel or something like that, and they are physically very weak. And if they join to such a physical demanding project, especially if you want to give up some technology, it becomes very hard work. So what can we do for them so they survive? That they continue with that. They are not spoiled. Yeah. Okay, I can answer that. Like I said, ant is there, the direction is there, some little bit here and there. So if we need to use some technology for them to survive, we can make some little adjustment. It is not that we are just bent on no use of technology at all. We have to see the goal is to be achieved. So based on the situation, we might have to go a little bit here and there. That's possible. Takže, jak jsme se zmiňovali o tom, ten cíl by měl být jasný a my musíme se k němu nějakým způsobem dopracovat. A přitom přijdou různé překážky, takže když oni jsou třeba to nezvládají bez nějaké té technologie, tak my můžeme nějakou technologii jim třeba zprostředkovat nebo umožnit, aby dále používali třeba na nějakou dobu. Takže to není, že my úplně teď zakážeme všechnu technologii a už jako nic se nesmí používat, ale musíme vidět podle situace, podle lidí a tak dále to přizpůsobovat. For example, if you are in a place where the water table has already gone down, then it's impossible for you to draw the water out using hand pump or bull power. Then we might have to use electricity for that matter, at least for that area, and gradually see how the water table can be raised. It may take decades.
A jako když se nacházíme třeba v oblasti, kde ta hladina spodní vody klesla jako už hodně nízko, tak už třeba nebude možný pumpovací vodu pumpou nebo vytahovací od kýbly ze studny, ale bude muset mít na to nějaký vrty a elektřinu a tak to bude muset použít, nebo aspoň pro tu oblast, pro tu danou dobu to budeme používat a mezi tím budeme přemýšlet a zjišťovat, jak zvýšit zase tu hladinu vodní vody, teda spodní vody, což může zabrat i několik desetiletí. And especially we should target devotee children, you know, very young. From that age, if they are engaged in physical work, so by the age they reach 15, 16 years, they should be healthy. Constitutionally they can. So if in the early life they are engaged, then there is very good chance. So these are like, at that particular situation we have to see what best can be done. A za takový bychom měli zacílit na naše děti, aby byly už od útlého věku takhle vychováváni v tom pracovním režimu, v tom farmářském režimu, a aby ve věku 14, 15, 16 let už byli zdatní a pro ně to potom nebude tak problematické, protože potenciálně oni na to mají, jenom je potřeba, aby k tomu byli správným způsobem vedení. Takže to jsou různé jakoby technické věci, kdy musíme dělat různá přizpůsobení podle těch daných situací. Just into his question, could you get know his Varna from a chart, an astrologer chart? Is it possible? For the Varna. Varnu z našeho horoskopu. Yes, that also can be helpful. That is also used. Astrological chart can also be helpful. Ano, ten horoskop může být taky nápomocný, to se taky používá. Not independently, but along with other methodology of supervision and engagement like that. Ale ne jenom samo o sobě, ale ve spolupráci s tím zaměstnáváním toho člověka, vedením, očišťováním. No. Time is too. Astrologie funguje na 50%, jestli jste o tom někdo něco slyšel. I have heard that astrology in Kali Yuga works maybe on 50%. If you know something about this, is it true or not? No, I'm not very well learned in this field, so I can't comment properly on that. Nedokážu tomu dát plnohodnotný komentář, protože toto není úplně moje pole. Mataji has some question. So if I understood it properly, it also makes sense that farm communities are for families. Yes. So what to do with other devotees, for example, who are already single and they are a little older? Actually, farm communities are for all the four Varnas, but now we have a situation where we have people who are not situated in Varna and Ashrama, like they are single, they couldn't marry or things like that. Takže samozřejmě v tom konečném slova smyslu ty farmy jsou pro všechny. A zároveň jsou pro všechny varny, ale my v současné době nemáme jakoby jasně definovány tyto věci, nemáme všechny varny k dispozici. So, a nemáme ty situace, nejsou správné, máme nestandardní situace, jako je samotná žena nebo samotný muž. Well, if they can be engaged in the farms in productive way, in proper way, there is a possibility that they can also be accommodated. But if their example is going to be a bad example for the whole Varnashrama system, then they can be advised to participate in city temples in preaching, and from there try to help for this farm project by preaching or by donating money in different ways. Not necessary that everyone has to himself shift to the farm. They can still participate in this farm movement in different ways. Takže mohou být z určitých okolností taky přijati na farmu, pokud je vidět, že svým tím, že tam budou přítomni, tak budou nějakým přínosem pro ten projekt, můžou dělat nějakou podstatnou službu a tak dále. A nebo pokud ne, a ten samozřejmě to nesmí být tak, že by byli nějakým způsobem rozrušení pro tu komunitu, nějakým způsobem
no, nevhodným příkladem třeba. Špatný příklad. No, že by byli nevhodným příkladem. A v jiném případě můžou být třeba pozbuzeni, aby se raději umístili třeba blíže chrámu ve městě, aby tam asistovali a pomáhali, třeba skázání a s přiváděním nových lidí, nebo pomáhali tomu projektu trošičku třeba z dálky, nebo ho sponzorovali, protože tady může být mnoho různých způsobů, jak podpořit celý ten projekt. Není to nutně o tom, že každý minimum, aspoň v této fázi, se musí přesunout fyzicky na tu farmu. So actually we are promoting farm project, but we have to also understand that it's not that just at any given point just anybody can be accommodated in the farms for so many reasons. My samozřejmě propagujeme farmářské projekty, ale zároveň potřeba pochopit ten bod, že hodně lidí nebude pro ně možno se přímo přesunout na tu farmu a žít tam v tuto dobu a pro z mnoha různých důvodů. We are limited by the availability of land, funds. Jsme například omezení množstvím půdy, kterou na té farmě máme, nebo množstvím financí. Similarly, there can be limitations from the side of those who want to join, for example, their age or family condition, or as you said, different type of, like they are single, they are not married and they will not be able to marry or things like that. A nebo to může být omezení ze strany těch lidí, potenciálně, kteří by se měli připojit buď kvůli věku, nebo kvůli jejich nějakému zaměstnání, nebo kvůli tomu, že třeba by tam nezapasovali, protože nejsou ženatí nebo nebudou ženy. Of course, brahmacharis definitely can be there as preachers, but I am talking of those who actually are grahasthas, but they are single. Takže brahmachari samozřejmě mají svoje místo na těch farmách, jako brahmachari ashram, ale mluvím o těch, kteří jsou jakoby svobodní, jsou jakoby v principu grahasthové, ale bez partnera. So, but still they can be a part of farm movement, as I said, by remaining in the city, preaching about it or donating in so many different ways. Ale každý může být součástí toho farmářského hnutí jako takového tím, že tomu přispívá různými způsoby, že to podporuje, nebo že přispívá na to, vydělává na to peníze, podporuje to různými způsoby další. So individually, again, case to case, we have to see what is their situation. Will they be able to, can we accommodate them or not? That has to be seen individually. A zároveň je potřeba vždycky zvážit případ od případu individuálně, jestli to v té dané situaci možné, jestli jsme schopni je tady ještě přijmout, jestli pro ně máme zázemí, podmínky a tak dále. To je individuální potom situace. Já se jenom zeptám, jestli někdo může zjistit, jestli prasáda už je opětováno. Jestli se čeká na nás, anebo... Okay, takže there's still some time before prasáda is just being offered. Okay. So we can maybe, if you are still... Yeah, I am okay. Já jsem se chtěla zeptat, jak moc důležité je, aby žena věděla, jakou má varnu. Když vlastně tradiční způsob toho vzdělávání, jakože matka vyučuje teda ty dcery domácím pracem a jak chodit manželovi. A vlastně ta dráha jakoby předurčená v tom rodinném životě, tak jak to varnu. How important it is for woman to know her varna if she is supposed to be trained by her mother in different household duties and serving husband. And it's actually, her path is actually being, I have to say, decided. Decided, So yes. how much important is for her to know her varna? Varna. Okay, very good question. Velice dobrá otázka. In 7th canto, when Narad Muni explains about Varnashrama system to Yudhishthira Maharaj, so he first gives description about duties and characteristics of Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudras. Takže v 7. kantu, kde Narada Muni učí Yudhishtiru ohledně varna a ashramu, tak nejdříve dává popis těch varen pro muže šudra, nebo dává popis šudru, vaishyu, kshatriyu, brahmanu. Then he describes women. A potom odděleně popisuje ženy. So women, it in itself is a varna. Žena, to je sama o sobě varna. So it's easy for them. Je to jednoduché. They don't have to work it out, okay, this or that. So womanhood, it's itself a varna, fixed work, and they get the qualities primarily by that body itself. Takže žena jako taková už je samo o sobě, to má tu varnu,
a tu předepsanou činnost už jim dává i to jejich tělo. Beyond that, depending on who is their husband, they assist the husband because primarily that is their role. So therefore we hear the terms Brahmani, Kshatriyani. That means the Varna belongs to the husband, but she is assisting the husband. So her Varna is a woman, but depending on the husband, she will assist in that way. A jelikož žena asistuje manželovi, tak podle toho, jaké varny je ten manžel, tak potom slyšíme, že existuje brahmani, kshatrijáni a tak dále. Takže její varna je žena, ale tím, že vlastně má určitého manžela, kterému asistuje v jeho povinnostech, tak potom je definováno tak druhotně její varna. So the major part of their duties remains same. Whether they are wives of Brahmanas or Kshatriyas or Vaishyas or Shudras, their primary, major chunk of their duties remain the same. A většina jejich každodenních činností v každé té varně zůstane stejná. Ať už jsou manželky Brahmanů, Kshatriyů, Vaishyů nebo Šudrů, tak základní činnosti, které dělají ženy, tak zůstávají stejné. And common characteristics also. Faithfulness towards husband and chastity, all these type of things. A další běžné charakteristiky jako věrnost manželovi, cudnost, tak to je jim taky společné pro všechny ženy. So therefore we can understand women, that's a varna in itself. Proto chápeme ženy jako varnu jako takovou. And then when they are married, they will learn certain things from the husband. If they are assisting a Brahmana, they will pick up certain things helpful to help her husband. If she happens to be wife of a Kshatriya, she will learn something from him, or even before marriage, from the father, they will learn certain things like that. A potom podle toho, jakého si vezmou manžela, tak podle toho se naučí určité věci. Když asistují Brahmanovi, tak se naučí věci, které potřebuje ten Brahmana, aby mu mohli pomáhat. Od Kshatriya zase něco, co on zná nebo potřebuje, a nebo se to naučí předtím od těch otců, podle toho, v jaké rodině vyrůstají, tak tam se taky naučí určitým dovednostem k tomu. So in relation to this question, we hear that the Brahmana man and woman should not marry Kshatriya man. So these different varnas mixing. So that means that the woman has before already a varna. How to understand this? Takže to pochopit v tomu kontextu toho, že my víme, že třeba například brahmanský nebo kshatrijský muž by si neměl vzít brahmanskou ženu a tak dále. Takže to vypadá, že ta varna už existuje i předtím, než se vdá. Yeah, that's a little difficult question for me also. I'm also pondering on this. To je samozřejmě trošku jako obtížná otázka, já tím taky přemýšlím. When, to some understanding, some thoughts on that. Nějaké z mého pochopení k tomu. When the sanskaras are in place, then children born to father, mother, they have inclination according to the father and mother. Protože když jsou samskáry správně vykonávány, tak když se narodí dítě, tak má potom inklinace podle své matky a svého otce. So, like for example, if there is a Kshatriya and then daughter of a Kshatriya, princess, so for that type of work which a princess is supposed to do, there needs to be some extra qualities also. Major qualities of a womanhood, that remains the primary thing. But then besides that, there are some extra things which are required for assisting her husband if he is Kshatriya. Takže když se například Kshatriyovi narodí dcera, tak ona bude princezna, že bude v kshatrijském rodě a bude mít ty příslušné vlastnosti, a k tomu, co ona vykonává jako žena, tak bude mít ještě nějaké přídavné povinnosti nebo muset mít nějaké schopnosti, které bude potřebovat jako manželka kshatriy. So, in this way, when the samskars were in place, children were born according to the birth of those particular qualities. So therefore, Brahmana, if they are marrying amongst each other, so then they will be able to assist their husband easily, naturally, because they have been raised in a Brahmana family. Father was also a Brahmana.
learned that Brahminical culture, so it will be easier for them to assist the husband also if he also coming from a similar type of occupation. Takže když ta dívka narodí v rodině, když tam jsou ty samskáry a všechno, narodí se v rodině bráhmany, tak vyrůstá v té bráhmanské rodině. Je velice důležité, aby ta bráhmana si vezme tu dívku z bráhmanské rodiny, tak pro ně je daleko snazší mu asistovat v tom jeho životě, protože v tom vyrůstala od svého dětství. But then there is also concept of anulom pratilom. If the husband is of the higher caste and the woman is from the lower varna, it is still acceptable, but not the other way around. I don't have full understanding of this, but it has something to do with the progenies, how well they will be coming up by that mixture. It is some science, I am not fully conversant with that. A pak je tady ten koncept anulomy a pratilomy, kdy vlastně ten muž z vyšší varny se může vzít ženu z nižší varny, ale neměl by si vzít ženu z vyšší varny. A já ten koncept nemám úplně prostudovaný, jak celá ta věda funguje, ale má to co dočinění s kvalitou potomstva, které potom takový pár plodí. You have to add something on this, answering to this? Or if somebody else has. Nebo jestli někdo chce doplnit tady tuto věc, má to nějaký hlubší pochopení. Is there, because we see even in women that some are very simple and some have even quite strong intelligence, Yes. even greater than some men. Yes. So is that also kind of characteristic or? Yeah, it's a characteristic, and therefore, while marrying, they have to be taken consideration in. While marrying, yeah. Že jsem taky říkal, že i u žen vidíme, že jsou někdy jako, některé jsou velice prosté a jednoduché, a některé jsou naopak velice inteligentní, dokonce inteligentnější než mnozí muži. Tak to se bere v potaz zvláště předtím, než se vdávají, aby ta kompatibilita byla správná. But we see that in scriptures, when it describes the qualities of women, they are common and these are the primary things. So the training has to be for those, and these are like ornaments, extra ornaments, which also have to be taken into consideration. Takže když vidíme šástru, když popisuje vlastnosti ženy, tak to jsou ty primární charakteristiky, ve kterých by ty ženy měly být vytrénovány a vzdělávány. A tyhle ty další věci jsou jako takové k tomu, u různých žen jiné, a to jsou takové ozdoby, ornamenty k tomu základu. Like for example, the princess, so the Swayambara ceremony was authorized for them because they were so qualified themselves that they could select, and generally there will be fight to see that there is a real kshatriya who can marry her. So that consideration is also there, the extra qualities. Ta princezna z kšatrijské rodiny tak měla právo, aby se vykonávala Swayambara. Ona měla právo si vybrat svého manžela dokonce, protože byla tak kvalifikovaná, že na to měla prostě kvalifikace, anebo byl nějaký boj, kdy se prostě muselo prokázat, že ten člověk, kdo si bere, opravdu jako schopným kshatriyou. But generally these characteristics will come by birth, not that particular training is there just by being born. It used to come like that. Ale obecně to většinou je definováno zrozením, protože oni se v tom prostředí rodí už v těch příslušných rodinách s těmi příslušnými kvalifikacemi. I'm sorry, but I wanted to say something about the nakshatras and the varnas. Actually, every nakshatra has a varna. So when you make compatibilities in marriage, you actually look at also the varna of the nakshatra. So that's how women and men are. So Brahman nakshatra is also put together with Brahman nakshatra. I know this because my parents are astrologers, not that I'm trying to. She's daughter of Patitapavana. Achha. Takže Mataji říká, že jakož je dcerou Patitapavany Prabhupadova žáka, který je astrolog, tak ví o tom, že v nakshatrách je definovaná varna a že se potom podle toho taky, když je nakshatra brahmana, tak se snaží oddat i z brahmanu, s opačným pohlavím, který je ve stejné nakshatře. But my little understanding is that
in astrology, when there is this description of Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, it's not necessarily the Varna which is indicated there. It has a different innotation. Well, there's two types, like there's Rakshasa, Yeah. Manush and Deva, and there's also different classes, like there's nakshatras that are Vaishya, there's nakshatras that are Kshatriya, and there's nakshatras that are Brahman. Anyway, I'm not an expert on that. I don't know. Že ta varna, která je definována nakšatrou, není nutně varna toho daného člověka jako v jeho osobním životě, ale je to varna té nakšatry, která je vlastně, jo, ta nakšatra má určitou varnu, ale to neznamená, že ten člověk, když má nakšatra, jo, ta jeho nakšatra je brahmana, tak on je nutně brahmana. So when a woman, she's born like a Vaishya nakshatra, that means she's probably a Vaishya. Ale když je žena narodí jako dcera Vaishi, sorry, if a woman is born as a Vaishya nakshatra. Vaishya nakshatra, Yes, she has a Vaishya nakshatra. she will be probably Vaishya. Yes, she will probably be Vaishya. Takže když se narodí ve Vaishya nakshatra, pravděpodobně bude Vaishya. Vaishya means, yeah. Vaishya, Brahmana, Vaishya, Kshatriya, Shudra, these terms are used only for men. That's for clear. So, wife, she can be a better match for being a wife of a Vaishya, we can say. But Varnas are definitely, it's not that. In Shastra, when it says Brahmana should worship, so it's men, understood that men should worship who are of Brahmanical nature. Women are never, in technical terms, delegated as Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Ale to označení Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra je specificky to jisté jako v šástře zmiňované ve vztahu k mužům, ne k ženám. Žena, když jakoby má toto označení, že třeba má to na Kshatru, Vaishya, tak může být vhodnou manželkou pro Vaishyu, ale ne nutně, že ona je Vaishya. Vaishya, když je třeba nějaké brahmanské povinnosti jsou popisovány, jak mají uctívat, tak to se týká mužů, nikoliv žen. For example, Bhagavad Gita says, Krishi go raksha, or for a Kshatriya, the work of a Kshatriya. So we don't expect that a woman will ever take up that work. Her role always remains, women has the most important role, assisting the husband. Now in that assisting, as she said, or Prabhu said, so matching can be there, so that if one has to assist a Vaishya or a Kshatriya, then accordingly she can assist. But the Varna remains men's Varna only. The duties are for the men, not for the women. Když máme v Bhagavad Gita popsané povinnosti různých varen, brahmanů, Kshatriyů, tak je tam třeba, že Kshatriya má bojovat a tak dále, ale my nečekáme, že tuto povinnost přijme nějaká žena, že opravdu to bude dělat a bude dělat tu povinnost Kshatriya. Žena vždycky asistuje svému manželovi a když je jakoby s určitým, můžeme říct, má nějakou tu horoskopickou varnu, tak může být potom dobrou asistentkou toho manžela, ale vždycky asistuje manželovi. To je její daná povinnost pro tu varnu té ženy, jakože toho ženství. What is that? That in Bhagavatam there are cases and it was stated exactly that the woman was this varna and the man was another varna. Yeah. But do we find that in scriptures we expect that ladies will be fighting, for example, if they are Kshatriyas? A vidíme v písmech třeba, že od žen se očekává, že budou bojovat na bitevní poli, pokud jsou Kshatriyky. They will be ruling? Nebo budou vládnout. I don't think so. So this is in context we have to see. So to match the compatibility, if they have to marry to match the compatibility, we may talk in these terms. Takže musíme vidět ten kontext. Když jako se tam musí zvažovat ta kompatibilita muže a ženy, tak mluvíme v těchto termínech, že jsou té a té varny. But it is not that they are supposed to act like independent like Kshatriya, Vaishya. These terms are referring to men. Ale co se týče toho praktického jednání, tak to neznamená, že oni mají jednat ty ženy jako vaishya nebo jako kshatriya, to je určeno pro muže.
to ask. Go to astrology. Anyway, it's a detailed subject. Rukmani, you want to have? Takže si to chápu správně, tak nevím, jestli to chápu správně, ale jestli teda, když se když se pár bere, nebo když se má vzít muž a žena, tak by si měli znát tu svou vážnu, nebo nemusí? So if man and woman are going to get married, are they supposed to know Varna of both of them? Or? The women nature has to be seen if it is compatible to the man of that particular Varna. Musí být vnímána ta povaha té ženy, jestli je kompatibilní s Varnou toho muže. But Varna refers to work and duties. So the work of women is going to be the same, taking care of the household things and like that for all the Varnas. Ale co se týče Varna, v tom principu znamená, že se týká povinností a práce. To znamená, ta povinnost a práce té ženy bude vždycky, že dělá ty domácí povinnosti, které asistují tomu danému muži. Pro ně to zůstává vždycky stejné, podle toho, jakého má muže. Means just the point which I am trying to make is, it's not that okay, I am a Brahmana by Varna, a woman, therefore this household work, this is not my Varna, I don't know, this is somebody else has to do. To, co tady snažím říct, je, že když žena si řekne, já jsem brahmanka, tak tady ty domácí povinnosti to pro mě není, protože já jsem brahmanka, já tady budu jenom studovat, to tak není. Já jsem právě myslel teďka obráceně, jakože ta žena řekne, ten muž se zase na té hlíně, já už toho nemůžu prostě. Protože já jsem brahmanka a on je... Nebo, jo, že třeba nemůže snést už to, že prostě ten muž, který dělá tu svoji barvu, tak ona jako třeba nemá úplně jako... Okay, he made it also in the other side, if the woman is like this, my man is always working in the field, hands in the earth. Yes. I don't like it anymore. He should do something better. Yes. So, if we see the women's duty in Bhagavatam, the most essential primary duty is assisting the husband. A když vidíme Bhagavatam povinnost ženy, tak její prvotní a primární povinností je vždycky asistovat manželovi. She is supposed to mold herself according to the husband's Ona se musí duty. přizpůsobit manželovi. Swayambhu's daughter, Devahuti, so when she is married to Kardama, so she is a princess, but Kardama is a ascetic. She molded herself according to the husband's nature. Ona byla princezna z čatrijské rodiny a vzala si Kardamu, který byl brahman, asketa. A ona se přizpůsobila tomu asketickému životu svého manžela, bez námitek. Okay, we can end here. Mataji, a potom. Summarize this discussion, the karma is classic relation, but they also have different qualities. So they can have a quality of the Brahmana, quality of the Shudra. Does that make sense? So then that quality should become. No, the qualities are also okay. Takže bylo řečeno taky, že se to je určeno zrozením, ta varna té osoby, a Mataji říká, že zároveň mají přece určité vlastnosti, které určují tu varnu. The qualities are also described in Srimad Bhagavatam for the women. It's not just about the work. Ty kvality, ty vlastnosti jsou taky popsány pro tu ženu, není to jenom o té práci. If you see description of Shudras and Vaishyas in Bhagavad Gita, what is the description? Jaké jsou popisy Šudry a Vaishya v Bhagavad Gita? Krishi Goraksha. Krishi Goraksha. And for the Shudras it is Paricharya, that is assisting others. Asistovat druhým. When you see Brahmanas, there is description of qualities, but there is no description of work. A když vidíte brahmany, tak tam jsou popsány jenom vlastnosti, není tam žádný popis práce. So, for the Brahmanas, these qualities are the primary subject matter which will identify a Brahmana. Pro brahmanu hlavní tou charakteristikou, která určuje být brahmanou, jsou jeho vlastnosti. They work, for example, a pujari. So,
practically anybody can, you know, wave a candle or things. It is not something very skillful in itself. A jeho činností je třeba, že je pujári, takže točit tam lampičkou, to jako dokáže úplně každý, to není samo o sobě nějaký velký umění. But then, to actually be a pujari, you need to have all this shama, dama, tapa, titiksha, kshanti, rajam, evacha, then actually you will be able to render properly that service. Ale aby člověk mohl tu službu pujáriho dělat, tak musí mít všechny tyto vlastnosti, šamu, tapa, kšaučam a tak dále, aby mohl tu službu pujáriho vůbec vykonat. Whereas in the case of vaishyas and shudras, it is primarily the work which they do which identifies them. Ale v případě vajšů a šudru je to primárně jejich práce, která je určuje k té dané varně. So for the women, when there is description of work, the qualities are naturally implied that the qualities to be able to do this work. When there is description of women, there is description of work, what they should do. Když je popis žen, tak je popis práce, kterou mají dělat. So it is implied that the qualities of women are those which support them doing these work. Takže se předpokládá, že nebo je tím určeno, že vlastnosti té ženy budou takové, které jim vlastně umožní vykonávat takovou práci. And there is also mention of qualities like being favorable to husband and pleasing to him, so like that. But the central point is, as assistant to husband, work and nature according to that she can carry out that role of assisting the husband. Takže ona bude mít nějaké ty vlastnosti a tak dále, ale jsou tam obsažené vlastnosti, jakože má být příznivě nakloněná manželovi a tak dále. Ta esence toho je, že prostě ona dělá práce a snaží se mít ty vlastnosti, které jsou příznivé pro tu práci toho jejího manžela. Being Brahmana, having this nature or some qualities of Brahmana, these are in terms of being able to assist that, and it is not the most important primary qualities of a woman. That's what I meant. That obviously some women might have inclination for, teaching, shastra, understanding. For others might prefer working with the hands. So then there is still, there is that relation. Yeah, that is there. That is to be taken into consideration. But I am saying yeah. Yeah. Individuálně se můžete zeptat Savyasachiho Prabhu, je tady dostupný, můžete se najít někoho, kdo to přeloží. Srila Prabhupada ki jai.